Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. English from A to Z with Mr. Aziz Zuhair. آسف على هذا الفيديو المتأخر الذي لم أنشره في الوقت المناسب، وهذا راجع لانشغالي بالامتحانات الجامعية، حيث كان من الواجب دعمهم لتعزيز كفاءتهم وأدائهم. قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم. هذا الفيديو اليوم سيخصص لمادة الإنشاء، حيث العنوان The bad consequences of being lazy، العواقب السيئة للكسل. إذن الكتابة دائما أقولها وسأرددها بأنها تتطلب جهدا، لأنها ليست بالسهل. كتابة موضوع أو فقرة ليست بالسهل. وهنا لماذا أقول ليست بالسهل؟ لأنها دائما تتطلب عدة تقنيات، عدة خطط، ودراية بالموضوع، ودراية بجميع القواعد المتعلقة بكتابة إنشاء. لهذا يجب على كل تلميذ أو طالب الممارسة 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 حتى يتقن كتابة الإنشاء بصفة عامة، سواء فقرة أو عدة فقرات. لنبدأ. It is currently stigmatized in every world culture that laziness has an unfavorable impact on a person's social life owing to a plethora of undesirable effects. إذن topic sentence جملة واحدة، جملة واحدة، وبالتالي هناك شرطين يجب على كل تلميذ أو طالب أن يلتزم بهما، ألا وهي الكلمة القفل laziness، ثم ما يسمى بالcontrolling idea، أي الكلمة أو كلمتان التي توجه القارئ عندما يريد أن يقرأ هذه الفقرة، ألا وهي undesirable effect. إذا من خلال الجملة الأولى اللي هي topic sentence دائما الكلمة القفل ثم الفكرة أو الكلمة المتحكمة في التوجيه التي ستوجهنا لكتابة هذه الفقرة. إذن it is currently stigmatized. So when we speak about stigmatized or a stigma, we speak about وصمة عار، لأنه غير محبوب، غير مرغوب في أي ثقافة كيفما كانت أن يكون الإنسان كسول. It is currently. إذن كلمة currently حاليا nowadays. It is currently stigmatized in every world culture that laziness has an unfavorable impact. تأثير unfavorable سلبي. Okay, bad on a person's social life owing to معناها because of, due to بسبب a plethora
of undesirable effects. عدد كبير من الآثار الغير مرغوب فيها. الإفكتس هما الآثار، النتائج الغير مرغوب فيها. undesirable. A plethora of means lot of. إذن هذه ما يسمى topic sentence. والفقرة دائما عندما نضع نقطة لا يجب الرجوع إلى السطر، دائما أتمم الكتابة في نفس السطر. first. إذن ضروري في كل فقرة، وبالأخص الفقرة اللي تتعلق بالبروسيس، يعني دائما أولا ثانيا ثالثا. إذن هذو أشياء ثابتة خصها دائما تكون موجودة في كتابة الفقرة. sloth. إذن هنا سنعتمد على الرصيد اللغوي، الكلمات التي لها علاقة بالليزينس، سواء المباشرة المرادف المباشر أو المرادف الغير المباشر. sloth gradually تدريجيا weakens one's motivation، يضعف الرغبة، الدافع، motivation الدافع الحافز، and one's determination العزيمة strong will. إذن أول حاجة، إذن الكسل يضعف الحافز والعزيمة. likewise هذه الكلمة عندها جوج ديال الشروحات، إما بالإضافة وإما بطريقة مماثلة، يعني in English in a similar way. يعني ملي تنحطوا هذه ملي تنبغيو نوضعوا هذه الكلمة تنجيبوا شي حاجة اللي تتكون في نفس الوتيرة ولا في نفس الشرح ديال ما سبق. likewise it hardly guarantees. the verb to guarantee ضامنة، و hardly ما عندهاش علاقة بالادفيرب اللي هو hard. hardly معناها not، يعني إذا بغيت نغير هذه الكلمة it hardly guarantees نقول it does not guarantee. it does not guarantee. إذا باش نحذف does و not تنبدلهم ب hardly. it hardly guarantees self-discipline انضباط ذاتي. self-management الإدارة الذاتية to manage yourself. self-assertion تأكيد الذات، إثبات الذات. and self-development تنمية الذاتية. إذن الكسول دائما ما يحرم من هذه الأشياء الإيجابية: self-discipline, self-management, self-assertion and self-development. accordingly بمعنى as a result كنتيجة. this behavior لأن الكسل ما هو إلا سلوك في حد ذاته. this behavior إذن هذا مرادف غير مباشر، إذن دائما تذكر القارئ بالموضوع، وهنا استعمال المرادفات للكلمة القفل ديال الموضوع. this behavior becomes the mother. هنا the mother لا تعني الأم ولكن تعني أم المشاكل. لا نقصد بها الكائن الأنثوي ولكن نقصد بها منبع المشاكل. إذن the mother of some personal problems. هنا حطينا ما يسمى كولن. إذن الدور ديال هذا الكولن هنا، إذن من العلامات ديال الترقيم شنو هو الدور ديالها؟ هنا الشرح. إذن يمكننا نغيروه because this behavior becomes the mother of some personal problems because. إذن هنا باش نغيروا شوية تنستعملوا تنعطيو حق للعلامات الترقيم باش تكون الفقرة ديالنا فيها عدة أشياء متنوعة، وهذا هو الذي يكون جذاب في كتابة أي فقرة كيفما كانت. it degrades. إذن هنا the verb to degrade يقلل من الشيء، ينزل رتبة أو شيئا ما. it degrade، وبالتالي الضد ديال هذه الكلمة upgrade. to upgrade يعني تطور وتحسن وترفع من قيمة الشيء. it degrades one productivity. الإنسان عندما يصبح كسولا الإنتاجية ديالو تتضعف.
it degrades one's productivity. وهنا علاش تنستعمل بالضبط one's، ما تنقولش مثال my your his إلى آخره. علاش؟ لأن أتكلم بصفة عامة. إذا هاد one's تيعوض لنا my your his her وتتهضر بصفة عامة. one's productivity cripples one's mind strength. إذا هنا cripple يشل، أي يحصل شللا في ماذا؟ قوة الذهن. one's mind strength and affects تؤثر one's future goal، الأهداف المستقبلية ديالها تأثر عليها باش بالكسل. إذا ما يسمى supporting first supporting sentence تنحاولوا ما أمكن نكتبوا فيه على الأقل واحد جوج جمل أو ثلاثة باش نوضحوا بأنني فاهم، لأن معظم الطلبة ومعظم التلاميذ تيكتب جملة واحدة وتيقول لك أنا فقط حللت. ماذا حللت؟ ماذا قمت بتحليله؟ لا شيء. إذا هنا وضحنا بأن الكسل بالفعل يؤثر ويضعف الحافز والرغبة والعزيمة. Second, reluctance to make an effort. إذا مرادف آخر للكسل reluctance معناها عدم الرغبة unwillingness to make an effort reduces one's positive recognition. عندما نتكلم عن positive recognition نتكلم عن الاعتراف الإيجابي. يعني recognition الفعل ديالها to recognize and the verb to recognize means to know. إذا هنا البوزيتيف recognition الاعتراف من طرف الناس ملي تكون كسول لا يكون اعترافا إيجابيا من طرفهم. one's positive recognition in today's society. لأن نعلم بأن أي مجتمع يحبذ العمل الجاد ولا يحبذ الكسل. among مكونات المجتمع من هم؟ among family members أعضاء العائلة، relatives الأقارب، neighbors جيران، friends الأصدقاء، والcolleagues الزملاء في العمل. إذا هنا تضعف ما يسمى بالpositive recognition, especially those people who are in contact with you. even worse والأسوأ من هذا. إذا أدوات الربط بعض المرات تكون غير معتادة، لأن ما هو معتاد likewise accordingly as a result moreover إلى آخره. even worse رغم أنها كلمة يعني ما يسمى lexical word، ولكن مع ذلك تتلعب الدور ديال كلمة نتاع أدوات الربط. even worse والأسوأ من هذا، سنعطي شيئا أسوأ مما قيل. it often leads to the decline of one's relationships، انحطاط في العلاقات المرء. decline of one's relationships mainly at work في العمل. هنا سنعطي مثال، وكلما سنحت الظروف أو الفرصة يجب أن نعتمد على الأمثلة، لأنها هي التي تدعم ما نقوم بتحليله، وهذا يعطي شيئا جذابا وممتعا عند القراءة. For instance, it decreases work performance، الأداء في العمل، لأن الإنسان الكسول دائما الأداء ديالو تيكون ناقص. which إذا which relative pronoun ولكن تعود على الجملة كلها. it decreases work performance، ما تتعودش فقط على performance. which may result ينتج عن هذا ماذا؟ job loss، فقدان العمل أو فقدان الوظيفة. excessive stress
ما يسمى بالإجهاد المفرط. and psychic disturbance هذا ما يسمى بالاضطراب النفسي، لأن الإنسان الذي لا يعمل دائما كسول يكون عنده اضطراب نفسي. psychic ما تنطقوش psychic disturbance. إذن هذا support number 2. الآن ندوزو الرقم 3. third apathy. apathy هي لا مبالاة، عدم الاهتمام، أو ما يسمى in English indifference and unwillingness to spend energy. عدم الرغبة في إنفاق أو في استعمال طاقة. can damage. أنا le verb to damage means to destroy، يهدم، يخرب. and individuals دائما أتكلم بصفة عامة. an individuals what؟ zest الحماس، strength القوة، vigor الحيوية. إذن الكسل دائما ما يضع حدا لهذه الأشياء الثلاثة أو هذه الخصائص الثلاثة ألا وهي zest, strength and vigor. to illustrate. إذن كلمة to illustrate معناها وضح، سأوضح كيف هذا، وبالتالي هنا to illustrate تلعب الدور الذي تلعبه الأدوات أو أدوات الربط. to illustrate this irresponsibility مرادف ولكن غير مباشر، لأن الكسل مرادف ديالو irresponsibility عدم المسؤولية. this irresponsibility can bring about. to bring about it's a phrasal verb. it means to cause. يسبب ماذا؟ lack of self-esteem عدم احترام الذات، لأن lack of هو انعدام أو عدم، self-esteem احترام الذات. إذا الإنسان عندما لا يعمل لا يحترم ذاته وبالأحرى الآخرون. self-confidence إذا عاوتاني فقدان الثقة بالنفس. والself worth هي ما يسمى سميتو فقدان تقدير الذات. وهنا self worth نقدروا نعطيوها مرادف ديالها اللي هو self importance القيمة الذاتية. self importance لأن كل إنسان عنده ما يسمى بالself worth ديالو وعنده self importance. especially خاصة when one كما قلت one generic pronoun means I, you, he, she إلى آخره، لأن ones عندها علاقة بmy, your, his. one I, you, he إلى آخره. becomes addicted to مدمن addicted to procrastination. procrastination هي المماطلة، هي التسويف، وهذا أكبر مشكل كاين في معظم الثقافات العالمية. procrastination and over dependence. over dependence هذا ما يسمى ب dependence. to depend on it means يعتمد على، وهنا تجي over dependence بالتبعية المفرطة، تولي الإنسان دائما يعتمد على الآخر، وهذا شيء سلبي over dependence. إذن الإنسان يصبح مدمن على التسويف وعلى التبعية المفرطة. وكنتيجة therefore hence thus as a result accordingly a human being means a person may succumb. to succumb it means to yield, to give in. يستسلم لماذا؟ يستسلم ل physical stagnation الركود الجسدي، لا يتحرك. mental stagnation الركود الذهني، لا يجتهد، لا يستعمل
عقله فيما يفيده ويفيد المجتمع. إذا هذا السبورت رقم 3. إذا أعطيناهم ما يكفي من التحليل لإقناع القارئ، وهذا كما قلت ليس بالشيء السهل، سواء كان طالب جامعي أو طالب في الثانوي أو الإعدادي، عليه بالممارسة وعليها بالممارسة. لأن دائما ما نسمع العديد من الطلبة والتلاميذ يقول أستطيع أن أكتب فقرة بسهولة، ولكن دائما نتكلم عن الكيفية how knowledge، كيف ستكتب هذه الفقرة. وهذه الأشياء لا تأتي بين عشية وضحاها، ولكن نتيجة مجهود جبار، نتيجة المطالعة المنتظمة، ونتيجة الممارسة على الكتابة. To sum up، كخلاصة، إذا وصلنا ما يسمى Your Topic Sentence. إذا عندنا Your Topic Sentence، Concluding Sentence خصها تكون مشابهة Topic Sentence. وصلنا. It is obvious to infer، من الواضح أن نستخلص بأن هذا الإنسان يبقى يدير دائما في الإنشاءات ديالو في الخاتمة. It's obvious to infer that. هناك العديد من التعابير مثل هذا التعبير الذي عندنا في هذا الفيديو. It's obvious to infer that listlessness means laziness، means sloth الكسل. Remains the verb to be، remains or is a deterrent barrier for self-fulfillment. حاجز barrier، deterrent رادع، لأن الverb to deter يردع. A deterrent barrier for self-fulfillment، تحقيق الذات، self-achievement. إذا هنا يبقى الكسل واحد الحاجز رادع لتحقيق الذات. because of، بسبب، because of دائما متبوعة بأنه ما يكونش موراها سوجي ولا فيرب. because of بسبب a great number of، هذه تساوي a plethora of، اللي قلنا a great number of unhelpful aftermaths، عواقب غير داعمة لا تساعد. unhelpful، unsupportive. Aftermaths means results, means fruits, means consequences. إذن انتهى فيديو هذا الدرس. نرجو من الله باش ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش بالتشجيعات ديالكم. التشجيعات ديالكم جد مهمة، لهذا ما تنسوناش من التعليقات حتى هي جد مهمة. ويحاول الإنسان يقرأ هادشي بتمعن، ماشي يقراها باش كتابة إنشائها فقرة، لا، أو نحفظها، تنتمعن طريقة الكتابة، كيف يكتب، كيف يعني يطبق التقنيات والخطط ديال الكتابة كلها والقواعد. عاد ديك الساعة اللي بغى ديك الساعة يحفظ باش ينمي الرصيد اللغوي ديالو، تينمي سكون نابيل، تيحسن لا ستركتور ديال لي فراز ديالو، سكون نابيل سنتنس ستراكتشر، يعني بناء الجمل، وبالتالي الرصيد اللغوي، ويسهل عليه سواء التعبير الكتابي أو التعبير الشفوي. إذا لقد انتهى درسنا الآن، أراكم في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والتعليق والمشاركة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. English from A to Z with Mr. عزيز زهير. فيديو اليوم سنتطرق فيه بإذن الله لموضوع إنشائي حول COVID-19. The topic is how to protect yourself and your family members from COVID-19.
إذا الكتابة دائما أكرر نفس الفكرة تعتمد على أسس. هذه الأسس هي بمثابة قواعد وتقنيات واستراتيجيات التي يجب على الكاتب لموضوع ما أن يطبقها، وبالتالي فهي مجموعة من القواعد كأسس وكلبنة لإتقان كتابة المواضيع الإنشائية. وهذه القواعد ليست من باب الصدفة، ولكن يجب على الإنسان أن يتعلمها في الأول ثم يحاول تطبيقها حسب المستطاع شيئا فشيئا حتى يتمكن من تطبيقها على أحسن واجب. وفي المرة الفارطة شرحت هذه القواعد وهذه التقنيات والتي سأطبقها على هذا الموضوع. يعني هناك ارتباط ما بين الفيديو السابق وهذا الفيديو بحول الله. إذن لنبدأ. إذن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق والاشتراك في القناة. It is unarguable that every world citizen should take some protection precautions against the coronavirus disease. إذن هذه ما يسمى بالtopic sentence، وهي الفكرة الافتتاحية، وكما قلت ترتكز على شيئين مهمين. الأول الكلمة القفل، وهي هنا the coronavirus disease، ثم ما يسمى بالcontrolling idea، الفكرة التي قلنا بأنها هي ما يسمى بخريطة الطريق التي ترشدنا، أو بالضبط ما يسمى بالفكرة التي توجهنا لكتابة الأفكار التي سنتطرق لها في العرض، وهي some protection precautions. إذن الفكرة الافتتاحية topic sentence تتوفر على كلمتين أساسيتين، وبالتالي من هنا يتضح بأن الموضوع سيكون حول COVID-19، وبالتالي ما هي بعض الاحتياطات التي يجب أن نتبعها من أجل السلامة. Initially, to wear a mask is the best way to slow the virus prevalence as this pandemic evolves on a daily basis. إذا هنا سنتطرق لما يسمى supporting sentence رقم 1، وهنا سنتكلم عن ارتداء القناع to wear a mask. To slow is the best way to slow هنا أبطأ، لإبطاء the virus prevalence انتشار الفيروس as this pandemic معروفة وباء evolves يتطور بشكل يومي on a daily basis. Indeed، إذا دائما نحاول نكتب جمل قصيرة، وبالتالي نحاول نديروا أدوات الربط ما بين جملة وجملة، لا بد ما تستعمل أدوات الربط لتجنب الأخطاء
وبالتالي تكون الفكرة مقنعة وتصل بسرعة إلى القارئ ويفهمها بطريقة جيدة. Such a, it means this, demonstrative adjective, this. Such a preventive measure. إذن preventive measure إجراء وقائي. Such a preventive measure is effective, فعال، له نتيجة طيبة. Such a preventive measure is effective mainly it means especially خاصة when the aged. إذا سبق لي أن تكلمت عن دائما the متبوعة بadjective، وهنا the age قلت نقصد بها aged people، معنى هذا age كبار السن the old، بدون أن نستعمل كلمة people the aged people، لا داعي لاستعمال people. The age كبار السن undergo the verb to undergo it means to experience، هنا يعني يعاني. The age to undergo some chronic ailments أمراض مزمنة. إذن في support رقم 1 استعملت جوج الجمل بالضبط، to wear تلحدا basis، ورقم 2 من indeed تلحدا elements. ودابا غادي نعطي أمثلة. cardiovascular disease، وهذا ما يسمى بأمراض القلب والأوعية الدموية. diabetes السكري، asthma الربو، and high blood pressure ارتفاع ضغط الدم are convincing examples. إذن فيما الطالب أو التلميذ بلو يقدر يحط واحد المثال، يحاول ما أمكن يعطي مثال، لأن عندما الإنسان تيعطي مثال هنا الكلام ديالو كما قلت تيولي valid، تيولي مقبول، تيولي مقنع. ننتقلوا إلى الفكرة support رقم 2. additionally معناها بالإضافة رقم 2 regular hand washing with soap and water. إذا غسل اليدين أو غسل اليد بانتظام بالصابون والماء or sanitizer المعقم، استعمال المعقم sanitizer use is at the core of self-protection، يعني في صميم الحماية الذاتية. self-protection الحماية الذاتية، تحمي نفسك. therefore دائما أدوات ربط، ما بين جملة وجملة أداة ربط. therefore this hygiene practice يعني ممارسة النظافة، هذه ممارسة النظافة eliminates germs تقضي على الجراثيم. إذن الفكرة الأولى أو support رقم 2 يتكون إلى حد الآن من جوج الجمل. likewise بطريقة مماثلة أو بالإضافة، إذا كان عند الإنسان ما يزيد شي حاجة باش يزيد يوضح ويزيد يحلل ممكن. likewise it is advisable يعني من الأفضل to clean and disinfect frequently touched object. to disinfect عقم frequently باستمرار بشكل مستمر. إذن سننتقل إلى support ثالث as a last guideline. وهنا كمبدأ أخير guideline شيء الذي يوجه، الذي يرشد.
إذا هنا people should respect physical distancing. إذا physical distancing هنا نقصد بها التباعد الجسدي. physical distancing to reduce the risk of infection باش الإنسان يقلل من خطر الإصابة by at least معناها على الأقل by at least 1.5 meters 1.5 meters. إذا هذه الفكرة نوليو نشرحوها to illustrate للتوضيح. إذا هناك عدة طرق، ليس هناك طريقة واحدة، عدة طرق لكي توضح. وكما قلت سابقا الإنسان دائما عليه يستعمل WH words، لماذا، كيف، متى، أين، إلى آخره، وتيطرح على نفسه هذه الأسئلة وبالتالي تلقى أجوبة، وهذه الأجوبة هي التي تستعمل داخل التحليل، وبالتالي يجب عليها أن تكون لها علاقة بالفكرة التي تحلل فقط. To illustrate للتوضيح people had better. إذا هنا had better تنعرفوا بأنها تعني should، دائما تستعمل هي للنصيحة، شنو خص الإنسان خصو يدير في هذه الحالة. people had better، ولكن had better خصنا نعرفوا بأنها ما تتبعش to. had better مباشرة متبوعة بالإنفينيتيف، وذاك الإنفينيتيف ما تيتصرفش، إنفينيتيف تيبقى هكاك. had better limit، so the verb to limit or the verb to restrict خصو يحدد that أو يقلل من social gatherings التجمعات الاجتماعية. إذا هنا social gatherings تنقصد بها جميع الأشياء اللي الإنسان تيجتمع عليها. evade تجنب to evade، crowded كما قلت مزدحمة، closed مغلقة، and close contact تنقصد به التواصل. إذا هنا شنو خص الإنسان يتجنب؟ الأماكن المزدحمة والمغلقة والتواصل عن قرب. إذا هادو كلهم باش نتجنبوا الازدحام. وفي نفس الوقت and avoid مرادف نتاع evade، to evade و to avoid نتجنب. physical greetings تحيات الجسدية. هنا نعطي مثال such as handshakes. إذا هنا الهاندشيكس يعني السلام باليد، كيسز القبولات، والهاجز العناق. إذا هادو كلهم يعني أشياء اللي تتبين لنا بأن الإنسان خصو يدير التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي عفوا. إذا سبورت رقم 3 انتهى. دابا ندخلو ما يسمى الريور توبيك سنتنس. وريور توبيك سنتنس دائما خص الإنسان يفهم بأن توبيك سنتنس وريور توبيك سنتنس خصهم يكونوا نفس الشيء من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. المعنى نفس المعنى اللي كاين في التوبيك سنتنس خصو يكون في ريور توبيك سنتنس. وفي نفس الوقت يعني تغيير المرادفات شيء مهم. In brief, it is so vital يعني من المهم it is so vital to abide by. To abide by معناها التزم the above safety rules. إذا safety rules هذه اللي عندها علاقة بالcontrolling idea في topic sentence. إذا تنهضروا على protection precautions وهنا جبنا الكلمة ديال safety rules، قواعد سلامة safety rules. علاش؟ to suppress it means to curb، كبح، خنق، بمعنى ديال to avoid، to suppress or to curb COVID-19 transmission. إذا هنا انتشار
كوفيد 19. إذا وبالتالي هذه هو التوبيك سنتنس مشابهة تماما للتوبيك سنتنس من ناحية ياش التشابه، من ناحية المعنى، نفس المعنى اللي كاين في التوبيك سنتنس في التوبيك سنتنس. الاختلاف فين كاين هو استعمال مرادفات دي سينونيم. إذا نتمنى على الله الإنسان أو يحاول يقرأ هذا سميتو الموضوع، ولكن يتمعن في الكلمات وفي الطريقة وفي التقنية ديال الكتابة، لأن دائما نسمع كتبت أنا مزيان والأستاذ ما عطانيش النقطة. مستحيل تكتب مزيان وما يعطيكش الأستاذ النقطة إلا في حالات استثنائية قليلة، بينما غادي تكتب وخضع طبقتي التقنيات ضروري غادي تاخذ نقطة ممتازة. ودابا حاليا كاينين الناس اللي خداو نقطة فهمتيني ومشيو نقراو داك الانشاء ولا الموضوع ديالهم نلقاو فيه بزاف ديال الاشياء اللي ماشي هي هذيك في الموضوع، ومع ذلك نقطة. اذا الاستاذ تتلقاه في جميع الحالات تيتساهل لان ماشي اللغة بحال تنقولوا حنا نيتيف سبيكرز. إذا يحاول الإنسان يقرأ ويتمعن ويشوف الطريقة ويشوف اختيار الكلمات ويشوف حاجة بحاجة واش كاينة ديك التقنية محطوطة ولا ما محطوطاش، هكا باش الإنسان يقدر يطور المعارف ديالو ويطور التقنيات ديالو. إذا لقد انتهى درسنا الآن، أراكم في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والتعليق والمشاركة من فضلكم. شكرا. Good afternoon, brothers and sisters. Nice to be with you again. Today's video about writing, especially sample narrative paragraph. So before we begin, as usual, don't forget to subscribe, to like, and to share it with your friends. So let me first try to read the topic. Write a coherent, well-unified narrative paragraph about an important lesson that you have acquired through a memorable experience you have gone through. Pay attention to grammar, mechanics, spelling mistakes, and punctuation rules. So, the first thing that I would like to speak about is that a student should take into account a number of rules and instructions that he should or she should abide by, which means random or to write randomly is not recommended, is not accepted, and therefore the student is going to have a bad mark. Okay, so it's not a question of writing, it's a question how you write, not what you write. Always put in your mind how you write. This is the most important thing to have in your mind. So then you should pay attention to three elements all the time: grammar, mechanics, respect grammar rules. Then try to avoid spelling mistakes. This is, you know, that proofreading is a good strategy that a student should do, especially when he ends up writing his paragraph or her paragraph. Then punctuation rules. Punctuation, I have said, it's an art. Always bear it in mind. And teachers, they like students who apply such three criteria, and be sure
take it for granted, you can have a good mark. Let's start. I still vividly remember the day, exactly March the 7th, when I cheerfully decided to visit some historical monuments in the Old Medina in Fez. So the first sentence is very important. Why? Because it shows two important criteria related to time and place. This is what we call a literature setting. So we are speaking about March the 7th, and we are speaking about the Old Medina in Fez. So this is what we call setting. Setting means time and place. On my way back home at 4:30 in the afternoon. So if March the 7th is general, because it can include morning, afternoon, and evening. So here we specify, especially at 4:30 in the afternoon. I caught sight of a large shop marvelously furnished in a variety of fittings and styles with valuable, high-priced antiques, notably glass household items. So here, my sequence of events. Here it begins. Okay, and here I try to rely on some visual techniques as if everything that you saw is in front of you. Number one, and something very important here, the point of view. So the point of view here, we focus on I. So I has to do with the point of view in this narrative paragraph. Number two, the use of tense. So here we have started with simple past tense because we speak, or I am speaking about an experience related to the past. Indeed, their sparkling light and eye-catching beauty appealed to me. So here we focus a lot on adjectives. So adjectives, they are a good strategy to describe, and when you want to narrate, try to focus on adjectives and adverbs. Both of them, they are acceptable and workable. On the spot, I swiftly took a small fancy ornament admiringly. So the plot has begun. In a few seconds, which means after it, in a few seconds, that fancy ornament dropped out of my hand unexpectedly, which means it is not intentional, but it is unexpected, and broke. The result broke into pieces. Why? Because it is made of glass. For a brief moment. So here I'm going to focus on a stative verb, especially related to feelings. I felt that I could not even breathe, and the sound of my heart seemed to be pounding in my ears. So please try to use effective language, and do not forget, if it is permitted, to use literary devices like metaphor, simile, okay, oxymoron, and so many others. So this one is very beautiful here. The moment it describes your feelings, because you could not even breathe. And at the same time, the sound of your heart,
is pounding or was pounding in your ears. Pityingly, beads of sweat. So you describe yourself the moment this fancy ornament dropped out of your hand. Beads of sweat broke out of my brow. What is the result? So I began to undergo a physical condition marked by trembling due to anxiety and frailty out of panic. So here, this is a description of your feelings, in which there is an amalgam of what we call fear, anxiety, and weakness, frailty, weakness. Something very important that we should also focus on is action. How the story moves smoothly, okay, till we reach the climax, and then this is what we call in literature rising action. Then we go downward. This is what we call decreasing action, and we call it denouement. And denouement has to do with the solution. What is the ultimate, what is the final solution after the conflict has been maximized? I was actually in a delicate situation. Moreover, regret tore my heart. This is a very beautiful description, okay, to show that how did regret tear my heart. So I was actually in a delicate situation. Moreover, regret tore my heart. What's the result? I could not believe myself when I succumbed to tears. I began to cry. Why? Because I became weak. I became fragile. I became vulnerable. So literary devices play a very crucial part in writing. Meanwhile, at the same time, here is the second character, the shop owner. The shop owner, a very small description of this person, a middle-aged man with a lean, muscular body. So he's thin, he's what we say, he has a good shape, but his body is muscular, he's strong, and a trimmed beard. He has a beard which is trimmed. Did not take any notice of the occurrence of what has occurred, fortunately. Another description within this narrative paragraph, because I broke, or the ornaments dropped out of my hand. What should be the result? You should pay it for it. So I was penniless, I was moneyless at that moment. Likewise, I was not courageous. I didn't have money, and I was not courageous enough to inform him, to tell him what happened or what had happened. So another thing very important here is character. So till now we have two characters. I, that is linked to the point of view of the paragraph, and the second element, person, is the shop owner. So which means here the plot, the sequence of events moves smoothly in a very beautiful way without any problem. Honestly,
when I dared to talk to him because I was afraid, then I challenged myself. When I dared to talk to him, admitting such a mistake, he did not fly into fury. He was not angry. Thus, what's the result? I handed him my identity card as a pledge. I didn't have money. What should I do? I should give him my identity card as a pledge. When I bring money, at that moment he is going to give me back my identity card. However, so now the climax has finished. Now we are going to experience or to leave the denouement. However, he politely look at the use of adverbs with verbs. He politely refused and forgive me smilingly. So he forgave me and he was smiling, which means that this person is generous. This person is not a miser, even if it's his right. Lastly, now before I read this, from lastly till the end, behind any piece of writing, there should be a purpose. If there is no purpose, means your paragraph, you just inform. And we don't care about just informing. We want you to add something that we call the additional value. Al-qima al-mudhafa. What is the additional value concerning this paragraph? This is what we are going to see together. Lastly, though, don't forget to use, please, linking words, transitional devices, conjunctions, okay, with all four types: coordinating conjunctions, conjunctive adverbs, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. All of them, try to use them. I have said before, there are breaks. Why? Because they don't allow you to lengthen your sentences, and then they become effective, they become convincing, and they become striking. Lastly, though I was very angry with myself for making such a stupid mistake, I realized, this is, now we start to feel what is the outcome of this story. I realized that honesty and forgiveness are of great value in our daily dealings. Why? Honesty. Why? Because I was not a liar. I told the truth. I was truthful. I was sincere. I was not a liar. And why forgiveness? This is related to the shop owner, because it's his right to ask for money, but he did not want. He forgave me. So here I have the outcome of this story, this narrative paragraph, two elements which are very important. Honesty and forgiveness are of great value in our daily dealings. Why? Because they serve to enhance character building, your personality, not to be a liar, and spirit purity. This man, the shop owner, really is a good model to show that people should be, what do we say, tolerant. They should not be all the time, what do we say, aggressive towards other people, especially when they make a mistake. Okay, so there is brotherhood, there is sisterhood, and these are the notions that we should try to establish in our daily dealings, because we are brothers, we are sisters. So techniques related to a narrative paragraph
concerning point of view, concerning the chronological order. Number 1, point of view, action, character, setting, plot, effective language use, literary devices, creation of visuals in your paragraph, the past tense, in order, and then the sequence of tenses, and finally the purpose, I mean the outcome of this experience. What is the additional value in relation to informing the reader? What is the additional value that you have given? This video is over now. Thank you so much for your watching. Do not forget, please, to subscribe, to like, and to comment. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. English from A to Z with Mr. Aziz Zuhair. قبل البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو من فضلكم والاشتراك في القناة. درس اليوم يدور حول paragraph writing، كتابة فقرة. وهذا الفيديو هو جد مهم لأي متتبع، سواء تلميذ أو طالب أو غير ممدرس، يريد كتابة فقرة. هذه الفقرة لها ضوابط ولها قواعد، لأن كل شيء نريد أن نكتبه لا بد من ورائه هدف. أول هدف هو الإقناع، تقنع شخصا ما. إذن الطريقة التي سنتكلم عنها الآن صالحة لكل من يريد أن يكتب، وبالتالي هناك ضوابط وهناك قواعد يجب اتباعها وممارستها، لأن الكتابة ليست بالشيء السهل، خصوصا عندما تكون بطريقة أكاديمية، لأن معظم التلاميذ والطلبة يقول أنا أستطيع أن أكتب. نعم، تستطيع أن تكتب، ولكن كيف تكتب؟ كيف؟ لأن السؤال المهم هو كيف تكتب. ماذا تكتب؟ هذا شيء سهل، ولكن كيف تكتب؟ الكيفية أو إتقان الكتابة ما هو إلا نتاج لممارسة مستمرة، وبالتالي عندما يتمكن الإنسان أو المتتبع بصفة عامة من إتقان الكتابة الأكاديمية، هنا كل شيء أصبح في متناوله. إذن لكي لا أطيل عليكم لنبدأ. What is a paragraph؟ ما هي الفقرة؟ A paragraph is a group of sentences on a related single topic. إذن الفقرة هي مجموعة من الجمل، وتلك الجمل تصب في هدف واحد، ألا وهو single topic، موضوع واحد، لأن الهدف واحد، تريد مناقشة شيء ما. عندما نريد أن نكتب فقرة، شيء مهم لا يجب أن ننساه، ألا وهو to indent the first sentence. معناها
to leave a blank space on the left. تخلي واحد الفراغ صغير تكون على اليسار، علامة بأن فقرة. وحتى الذين يريدون أن يكتبوا ما يسمى بالإيسي 4 فقرات أو 5 أو 6 أو 3 على حسب الموضوع، هنا دائما خصنا نخليو ذاك الفراغ، وذاك الفراغ هو اللي تيبين بأن فقرة. وهذا ما نلاحظ مجموعة من التلاميذ والطلبة تيكتب عادي من الأول السطر وتيكتب فين ما بغى يوقف تيوقف. رقم 3 اللي مهمة، ملي تنقول فقرة ملي تبدا من البداية وتخلي ذاك الفراغ حتى توضع نقطة النهاية في ديك الفقرة، ثم انتقل إلى فقرة أخرى. أو إذا كنت ستكتب فقط فقرة واحدة ليس هناك مشكل. إذا هنا شنقولوا never return to a new line in the same paragraph. رغم توضع نقطة تكمل في نفس السطر تتسالي الفقرة. مثال تلاميذ ديال الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي، خصوصا الأولى أو المستوى الأول في الجامعة الأولى اللي تسميوها الأس 1 والأس 3. هادو ملي توضع نقطة صافي اللي تكتب فقرة واحدة وما ترجعش للسطر. إذا العديد من التلاميذ تيكتب ويضع نقطة، يكتب 3 سطور ويضع نقطة ويرجع عاوتاني، ملي تقول له تيقول كتبت فقرة، ماشي فقرة هذه، ما بقاتش فقرة. إذا ما مشيتيش مع السؤال اللي تيتعطى write a paragraph about شي حاجة. إذا شنو هما أهم الأجزاء في فقرة؟ What are the main parts of a paragraph? Topic sentence. أول شيء a topic sentence شنو تتسمى؟ is a road map، هي خريطة الطريق. وهنا ما يمكنلكش تكتب اللي بغيتي. topic sentence خصك نلقاو فيها دائما جوج الأشياء مهمة، ألا وهي الكيورد، الكلمة القفل، الكلمة الأساسية ديال الموضوع، والكنترولين ايديا، الفكرة التي ستتحكم في الوجهة، في ما يسمى direction destination. إذا نشوفوا شنو هي الكيورد. الكيورد هي اللي تتوصف لنا the paragraph content، محتوى الفقرة. والكنترولين ايديا هي اللي تقترح علينا الوجهة الذي نمشيو. إذا مثال، نعطي مثال حي: أريد أن أسافر إلى مدينة الرباط. إذا هناك طريق السيار والطريق الوطنية. إذا حنا من الموضوع ديالك من نقولوا لا الاتجاه اللي تقبض، واش تقبض طريق السيار ولا الطريق الوطنية. إذا هنا ما يمكنلكش تقول هذه نمشي فيهم بجوج، طريق السيار والطريق الوطني، ما يمكنش. إذا خذ إما هاد الطريق ولا هاد الطريق. هكا التوبيك سنتنس تجي الكنترولين ايديا تتبين لنا هنا طريق، هنا وجهه، هنا ديستنيشن، هنا دايركشن الذي تقبض. اذا باش نكونوا عمليين المثال امامنا: smoking has several harmful effects on health. اذا الكلمه القفل هذه كلها توبيك سنتنس. اذا الشيء العمليه سهله، ولكن خص الانسان يكون عنده الكلمات، يكون عنده الرصيد اللغوي، يكون عنده يعني متمرس. smoking هو الكلمه القفل. several harmful effects on health هذه هي الكنترولين ايديا. اش تقول لي هذه الجمله، هذا الفريز هذه بالضبط؟ تتقول لي غادي تعطيني شنو هما سميتو الاضرار، الايفكتس، الاضرار، harmful effects، الاضرار على الصحه. ما تدخلش حاجه واحده اخرى من غير الصحه، الصحه فقط. التدخين وتربطه بالصحه، لان هناك عده جوانب، ولكن ساناقش جانب فقط هو harmful effects on health. وبالتالي هذه كنترولين ايديا تتبين لي الوجهه الذي نكتب عليها. اذا هنا عندما ساكتب جميع الافكار تدور حول ما يسمى the same topic اللي هي الكيورد. إذا هذه فيما يخص topic sentence. النقطة الثانية اللي ننتقل لها هي supporting sentences،
هنا السيبورتين سنتنسز كي يكونوا 4 يكونوا 5 ولكن المينيموم 3. حاول دائما تكتب 3 ديال لي زارغيمون ديالك. إذا شنو هما السيبورتين سنتنسز؟ They are between the topic sentence and the concluding sentence. يعني اللي تنسميوها المقدمة، الجملة الافتتاحية topic sentence، و concluding sentence هي الخاتمة. ولكن ما تنقولوش introduction ملي تنكتبوا الفقرة، تنقولوا topic sentence، وما تنقولوش سميتو الخاتمة هكا conclusion، تنقولوا reward topic sentence ولا concluding sentence. جملة فقط. ما مسموحش ليك دير 2 الجمل في التوبيك سنتنس، لان تيقول لك write a topic sentence يعني جملة واحدة. إذا ملي ناخذوا المثال ديال smoking has several harmful effects on health، جملة واحدة. ما يمكنكش تزيد تقول but there is، لا، جملة واحدة تكون مستقلة، نقطة. شنو الدور ديال supporting sentences؟ دي support تيدعموا، دي explain تتشرح، illustrate تتوضح، provide evidence تتعطي واحد الأدلة ليش لديك الفكرة for the idea expressing the topic sentence. إذا أنا ملي غادي نجي نحلل نشوف ما علاقة التدخين بالجوانب المضرة للصحة. ما خصنيش نخرج على هذا الإطار هذا. إلا خرجت على هذا الإطار الموضوع خرجت على الموضوع. وإذا هنا غادي نعتمدوا على هاد الطرق هادو كلهم، ومنين سالي نحاول ندعم، لأن شو الدور ديال المثال؟ القليل من يستعمل الأمثلة عندما يريد أن يشرح أو يحلل فكرة ما. examples validate، وملي تنقول validate تتعطيني تدعم لي ديك القيمة ديال الأفكار ديالي، تثبتها، to validate. ماذا تثبت؟ the importance of support، يعني دوك الأفكار اللي تنشرح، الفكرة اللي غادي نشرح ملي تنعطي المثال تولي الفكرة ديالي مقبولة مقنعة. وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار 4 أفكار أو نقط مهمة. المثال يكون له علاقة بالموضوع، ذو صلة بالموضوع relevant. ورقم 2 يكون concise مختصر. الدور ديال المثال تنجي باش ندعم ماشي باش نحلل. كاين امثله فين تقدر المثال هو تحلو، ولكن لا، ملي تكون هنا كتبتي حللتي المثال تيجي فقط ليدعم. وخصو يكون مستقل independent. انت تشوف كيفاش independent في المثال. والسترايكين يكون تعقب، تحاول تختار واحد المثال اللي تيكون تعقب مقنع جد مهم. إذا وبالتالي شنو غادي تكون عندي العملية ملي نجي نحلل؟ ديما ما ننساش هذه القاعدة. أول حاجة نبدا بالترانزيشن اللي هي تتسمى first second third إلى آخره، ونحط الفيرست ريزن اللي غادي نناقش أنا، لأن ملي قلت التدخين له علاقة بالأضرار الصحية خصني تكون عندي في الذهن ديالي شنو هما 3 الأفكار اللي غادي نناقش. إذا غادي نبدا برقم 1 هنا، لأن غادي تكتب لنا 3 ديال السيبورتين سنت كما قلت لك. غادي نبدا بالأول. هنا شنو هي التكنيك باش نقدر نكتب؟ تبقى تطرح على راسك أسئلة، بحال هذا مثال تقول لي smoking affects one's I'm sorry smoking affects my respiratory system، جهاز التنفس. هنا تقول مثال WH لماذا؟ why، how كيف، when متى. انت كل ما طرحتي هذه الاسئله كل ما تتلقى اجوبه، وبالتالي هذيك الاجوبه هي اللي تتوضح في التحليل ديال واحد الفكره اللي تتكلم عليها. وتختم باكزامبل. هذا الا بغيتي تحصل على نقطه جيده والكتابه ديالك تكون فيها تشويق. اذا ناخذ
المثال first هي transition cigarette use. هنا لابد من استعمال الأمثلة سميتو المرادفات، لأن الإنسان ما يبداش من يبدا يكتب الفقرة هو smoking 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 smoking، لا، هنا بغينا نشوفوا الرصيد اللغوي ديال الطالب أو ديال التلميذ. إذا ملي تنقول استعمال أو استخدام السيجارة معناها smoking. إذا cigarette use deteriorate، هنا يدهور يضعف the immunity system جهاز المناعة. إذا شوف transition وحطيت الكلمة القفل ولكن بمرادف واحد آخر، وسأناقش رقم واحد اللي هو عنده علاقة بالصحة، تدهور جهاز المناعة. وضعت نقطة. شوف كل ما كانت الجمل قصيرة كل ما تتكون جد مفيدة. deplorably معناها unfortunately يا للأسف، لأن هنا تتأسف على كيفاش الإنسان تيخرب الصحة ديالو بيدو. when this nasty habit، ها هي nasty habit تتعود على السموكين. إذا هنا تنعطي إغناء الفقرة أو الموضوع بصفة عامة بالعديد من المفردات، وتلك المفردات تذكر القارئ بمحور الفقرة. This nasty habit reaches its peak، يعني هذه العادة سيئة ملي تتوصل للذروة ديالها، بيك الذروة أعلى نقطة. اش تيوقع؟ A smoker can undergo، وهنا undergo دائما يدخل تجربة ما to experience to go through، وبالتالي هذا الفعل ما تنستعملوه إلا في شي حاجة اللي تتكون unpleasant ما مزياناش، تتكون painful مؤلمة، ما يمكنش ديرو في شي حاجة بوزيتيف، خصو يكون دائما هذا الفعل شي حاجة. إذا هنا اختيار الكلمات هذا ما يسمى في الأدب الإنجليزي diction، اختيار المفردات الكلمات التي تتناسب مع ما تريد تحليله. can undergo some hazardous health effects، وهذا ما يسمى بأعراض صحية خطيرة. إذا شنو ها الجملة الأولى اللي بديت فيها؟ عندي طريقة درت to simplify للتبسيط، غادي نبسط هذه الفكرة، غادي نشرحها للتبسيط. to simplify the body fails تيرصد تيفشل to protect itself باش تيفشل في الحماية ديال النفس ديالو، يعني البادي from infection العدوى والديزيز المرض. إذا هنا punctuation خصك تعطيها حقها في كتابة الإنشاء. لماذا هو السبب الذي نقول بأن الكتابة الأكاديمية كتابة صعبة في البداية. إذا شنو خص الإنسان تيقرأ تيدير readings، وخصو في نفس الوقت يكون يتمرس على الكتابة ولو يوميا بصفة تدريجية. إذا هذا الكولن تتعني because. إذا هنا تنجيبو تنشرحو علاش the body fails to protect itself from infection and disease because it becomes تتعود على البادي it becomes more and more vulnerable. هنا لو vulnerable عرضة ضعيف ليش؟ المجموعة كبيرة plethora of ailments، ailments هما الأمراض، و plethora of means lot of. إذا الجراما حتى هي بحدها خص الإنسان يستعملها. علاش تنقرا أنا الجراما؟ علاش نقرا؟ باش نعاين تيعطيني الأستاذ اكسرسايز؟ لا، خصني الجراما ديالي نبينها في الإنشاء، لأن إلا بغينا نهضروا دابا تاع التوفل تيست اوف انجلش، إذا حدته هو ما بقاوش يديروا فيه الجرامير، لأن الجرامير داخلة في الإنشاء. الإنسان حدو تيكتب الفقرة أو تيكتب الإيساي تتبان الجرامير ديالو واش عنده ولا ما عندوش. إذا it becomes more and more vulnerable
ليش to a plethora of elements. وهنا المثال خصني نختم بالمثال باش هادشي كل اللي قلته to validate it. Respiratory impairment is a striking instance. إذا respiratory impairment هو ضعف جهاز التنفس. إذا الإنسان الذي يدخن مع مرور الوقت تولي عنده تنفس صعيب. مثال تعقب striking instance. الخاتمة اللي سميناها rewarded topic sentence. شوف لو مو reward معناها عندنا لو مو هنا الأصلي هو word كلمة، وهنا شنو دير reward topic sentence. ديك topic sentence اللي قلنا في البداية تنبدلوا لها هي الكلمات فقط، ما تعذبش راسك. هذاك الشيء اللي كتبتي تبدل هي بمرادفات وتحطها في الخاتمة. إذا عندها جوج الأسماء RTS topic sentence ولا concluding sentence اللي هي CS. شنو الهدف ديالها؟ شنو الدور ديالها؟ It restate تعاود تقولنا من جديد. It restate the main idea of the topic sentence. داكشي اللي تقال في topic sentence تعاودوا لنا. إذا شنو هي القاعدة اللي نتبعوا؟ ديما نحطوا transition شي كلمة ديال الخاتمة in brief in short to sum up clearly إلى آخره، ونحطوا لو مو كلي ديالنا اللي تنهضروا عليه دائما سموكين نحطوه، ولكن نديروا المرادف ونحطوا الكونترولين ايديا. داكشي اللي هضرت فيه الفوق هو اللي خصني نرجع، ما خصنيش نخرج عليه او نعطي حلول او نعطي وجهه او الى اخره. وهنا هادشي كله خصو يكون السينونيمز المرادفات. هنا السينونيمز ديما خصنا نفهموا السينونيمز. عندنا جوج الانواع السينونيمز، عندنا الدايركت المباشر وعندنا الاندايركت. ملي تنقول سموكين الا قلت سيجاريت يوس هذا مباشر سينونيم ديالو، بحال تنخدموا البارافريز في الكومبريهنشن. ولا قلت اندايركت نقول this nasty habit هذه العاده السيئه. اذا عندك لقيتي الدايركت مزيان، ما لقيتيش دير الاندايركت وبين في الكتابه ديالك بان عندك الرصيد اللغوي. اذا ناخذ المثال to sum up هي transition. It's obvious to deduce that من الواضح أن نستنتج بأن هذه نديروها دائما في الخاتمة، كاين بزاف ديال التعابير بحال هكا. It's obvious to deduce that tobacco consumption استهلاك التدخين. إذا هنا ها هو سينونيم ولكن direct مباشر، هذا سينونيم ديال smoking. is a anti-health practice ممارسة ضد الصحة، باش تبين لنا harmful effect اللي حطينا في المقدمة لأن قلنا مضر بالصحة. علاش؟ due to cause de بسبب its destructive power يعني القوة المدمرة ديالو. إذا الإنسان أو المتتبع يحاول ما أمكن يتبع دائما القواعد ديال كتابة الإنشاء، وهذا إنشاء بالطريقة هذه الطريقة اللي شرحنا الآن صالحة لأي إنسان كيما بغى يكون النوع ديالو. خصك تكتب بهذه الطريقة، ولكن فاش دائما اللي تنكون تنعطيو فيه الحجاج والبراهين أولا ثانيا ثالثا. ما ديرش هذه الطريقة فيما يسمى في الوصف أو فيما يسمى السرد الناريشن، فهمتيني؟ ولكن الحاجة كلها اللي تعطي فيها براهين على شكل أولا ثانيا ثالثا تبع هذه الطريقة. إذا انتهى درس اليوم، أراكم في فيديو لاحق إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا الاشتراك من فضلكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. English from A to Z with Mr. عزيز زهير. قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. فيديو هذا اليوم يدور حول الشباب.
وبالتالي العنوان هو The Key Characteristics of Modern Day Youth. الخصائص الأساسية لشباب العصر الحديث. إذن سنحاول أن ندرس جميعا هذه الفقرة الخاصة بخصائص الشباب، وفيها حاولت جاهدا تطبيق جميع القواعد الخاصة بكتابة فقرة جيدة فيما يخص التقنيات الخاصة بالفقرة من ما يسمى مقدمة وعرض وخاتمة داخل فقرة واحدة، ثم احترام علامة ترقيم، ثم تنويع الرصيد اللغوي الخاص بالشباب، ثم إعطاء أمثلة لإقناع المتتبع أو المشاهد أو القارئ بصفة عامة بمدى الأفكار وأهميتها، وهذا ما سنلاحظ في الشرح. لنبدأ. Youth are dynamic contributors and zesty partakers thanks to a range of outstanding traits. هذه ما يسمى بالمقدمة أو ما يسمى في الإنجليزية topic sentence، ودائما يجب أن تكون مختصرة، تكون فيها الكلمة القفل youth، ثم controlling idea ما يسمى بالفكرة التي تتحكم وتوجهنا نحو ما نريد أن نناقش، ألا وهي outstanding traits. سنتكلم عن السمات البارزة للشباب. Youth are dynamic contributors. contributors مساهمون. dynamic معناها active يعني نشطاء ديناميكيون. and zesty partakers شركاء، وzesty متحمسون. thanks to بفضل a range of outstanding traits كما قلت سمات traits، كلمة traits يعني السمات outstanding البارزة. إذن هنا يتم احترام تقنيات topic sentence، ألا وهي الكلمة القفل ثم controlling idea. يعني controlling idea هي التي تساعدنا وتوجهنا لأن نناقش ما يجب أن يناقش بدون أن نضيف أشياء لا علاقة لها بالموضوع. هنا سننتقل إلى 3 اعتبارات أو 3 سمات خاصة بالشباب، ألا وهي First, the young enjoy freedom based
on ethics, values and rules. إذن هنا سنناقش بأن الشباب يتمتع بالحرية، وهذه الحرية على أساس الأخلاق والقيم والقواعد. إذن ethics الأخلاق، values القيم، rules القواعد. هنا فقط عندي شرح بسيط لهذه الكلمة the young. هنا تعني young people الشباب، وهنا قاعدة سهلة يجب اتباعها. دائما نضع the زائد adjective ونقصد بها الشباب بدون أن نضيف كلمة people. the young الشباب. مثال آخر the rich الأغنياء، the poor الفقراء، ودائما الفعل يجب أن يكون plural في الجمع. It is unarguable بمعنى مما لا جدال فيه. nowadays في وقتنا المعاصر حاليا. that they are. إذن it is unarguable nowadays that هذه يمكن الإنسان يبقى يبدأ بها الجمل ديالو سواء في المقدمة سواء في العرض سواء في الخاتمة، وتتبين ما يسمى certainty، يعني شيء لا نقاش فيه لا جدال فيه. They are strong community pillars ركائز قوية للمجتمع. strong community pillars ركائز قوية للمجتمع. إذن كيف سأحلل، كيف سأناقش هذه الفكرة؟ هناك عدة طرق. من بين هذه الطرق التي استعملت في رقم 1 first in clear terms بعبارة واضحة، سأوضح ما قلته قبل. such future leaders display a strong character. يعني هذه قادة المستقبل future leaders display يظهر. إذن الفعل to display معناه يظهر. إذن القادة ديال المستقبل يظهرون ماذا؟ a strong character شخصية قوية. كيف ذلك؟ نقطتين كولن هنا تعني because. إذا الإنسان ماشي دائما يكتب نفس الكلمة because مرة يبدل مرادف، أو عندما تريد أن تستعمل علامة ترقيم نستعملوا هذه كولن وبالتالي تتعني because. such future leaders display strong character because they are resolute حازمون reliable موثوقون and sacrificial مضحون يضحي لهم سمات التضحية. even better والأفضل من ذلك they manage to achieve. إذن to manage تمكن استطاع to achieve حقق. they manage to achieve self-autonomy استقلال ذاتي. autonomy معناها independence الاستقلال الذاتي. self-support الدعم الذاتي أو الشخصي. self-improvement التطور الذاتي ولا التطور الشخصي، دائما نفس الترجمة. and self-output efficacy
معناها باللغة العربية فعالية الإنتاج الذاتي. فعالية الإنتاج الذاتي. إذن حاولت شرح ما يسمى ب The young enjoy freedom based on ethics, values and rules. بالجملة الأولى، ثم وضحتها بجملة أخرى، ثم أضفت الجملة الثالثة. هنا يمكن 3 ديال الأفكار باش نوضحوا دائما ممتاز. إلا استطعتي تكتب فقط 2 ممتاز. المهم ما يسمى بالتوضيح، مناقشة الفكرة. وبالتالي لكي أدعم ما قلته سابقا، إعطاء مثال يكون بالفعل شيء ممتاز. To exemplify، سنعطي مثال. To exemplify volunteer work، العمل التطوعي، as a symbol، كرمز للتضامن والتعاطف. هذا ما يبين، ما يوضح بأن الشباب لهم self autonomy، لهم self support، يدعمون أنفسهم ويدعمون الغير، وself improvement، لأن من خلال العمل التطوعي الإنسان يطور نفسه. وبالتالي فعالية الإنتاج الذاتي لا تنحصر فقط بالنسبة لهم، ولكن يلتجئون إلى أعمال أخرى لكي يستفيد ناس آخرون. إذن to exemplify volunteer work as a symbol of solidarity and empathy. إذن هذا خاص بالفقرة الأولى. ثم برقم 1 داخل الفقرة. Second, most youngsters progressively increase their knowledge at an accelerated rate and become decision makers at an early age. إذن معظم الشباب، most youngsters، معظم الشباب، لا نقول كل الشباب لأن التعميم ليس صالح في كتابة الإنشاء. most youngsters، أغلبية الشباب، progressively بمعنى تدريجيا، increase ينمي، الفعل to increase ينمي، ماذا ينمون؟ their knowledge، العلم ديالهم، at an accelerated rate، بمعدل متسارع، at an accelerated rate and become decision makers، صناع القرار، decision makers، صناع القرار في سن مبكرة. إذن الشباب منذ سن مبكرة أصبحوا صناع القرار في عدة مجالات. لهذا therefore، إذن أدوات الربط تجعل الفقرة جد متماسكة، وهذا ما يسمى في قواعد الإنشاء coherence، الانسجام الأفكار والجمل فيما بينها. وبالتالي عندما يكون الانسجام في غالب الأحيان تكون ما يسمى unity، وحدة الموضوع، أي ليس هناك أشياء أو أفكار خارجة عن الموضوع المطلوب من الذي سيكتب. Therefore the assume، الفعل to assume تحمل، the assume multiple responsibilities، مسؤوليات متعددة، ولكن كيف؟ successfully، بنجاح. إذن من هنا نلاحظ بأن معظم الشباب متسلحين بالعلم بواحد الوتيرة سريعة، وبالتالي هم صناع القرار منذ سن مبكرة، وكنتيجة
يتحملون مسؤوليات متعددة بنجاح. In the same vein، على نفس المنوال، عندما تريد أن تضيف فكرة وهذه الفكرة مشابهة للفكرة التي سبقتها، إذن أدوات الربط جد مهمة في كتابة الإنشاء. وهنا استعملت بعض الكلمات التي هي جديدة على المتتبع. In the same vein, they are interested in several spheres. هم مهتمون بمجالات كثيرة. وهنا سأعطي المثال أو أمثلة. such as، دائما such as نستعملها عندما نريد أن نعطي مثالا ودائما قبلها فاصلة. such as the political regeneration، التجديد السياسي. economic restructure، ما يسمى بإعادة الهيكلة الاقتصادية. and environmental conservation، الحفاظ على البيئة. وهنا تدعم ما شرحته سابقا، فكرة العلم. هذا العلم بما أن الشباب متسلح بالعلم وبالتالي استعمله في عدة مجالات متنوعة. ثالثا، third، this society segment has power of self-belief. إذن هذه الشريحة من المجتمع، this society segment has power of self-belief، قوة الإيمان بالذات. يؤمنون بمؤهلاتهم، بتقنياتهم، ببراعتهم إلى آخره. power of self-belief. interestingly، من المثير للاهتمام، أداة ربط ولكن هي حال adverb. وهنا أنصح الطلبة والتلاميذ بصفة عامة، لأن دائما أدوات الربط لا يجب أن تكون فقط ما نسميه في اللغة الإنجليزية conjunction. 4 أنواع من الconjunctions: coordinate conjunctions، conjunctive adverbs، correlative conjunctions و subordinate conjunctions. هناك 4 في اللغة الإنجليزية، ولكن adverbs يعني الحال بحد ذاتهم هما أداة ربط، وتنبداو بهم الجملة وتعطيونا واحد المصداقية في الكتابة، وتعطيونا واحد الرونق وواحد الاختلاف في الأسلوب. interestingly يعني نقدر نغيرها أو نعوضها it is interesting that، وبالتالي من المثير للاهتمام. هذا هو الترجمة ديال هذه الكلمة. they carry، يحملون، to carry حمل. the seeds هما البذور. بذور ماذا؟ بذور ديال الامبيشن، ديال الطموح، والهوب الامل، والاوبتيميزم تفاؤل. هذه دابا coordinate conjunction دائما قبل منها فاصلة، وبالتالي عندما يكون وراءها أو بعدها الفاعل they willingly make massive efforts to transform these temporary difficulties and impediments into realistic opportunities and practical goals. willingly عن طيب خاطر. massive efforts or efforts، مجهودات جبارة، جهود كبيرة أو ضخمة. to transform حول these temporary difficulties، صعوبات مؤقتة، temporary مؤقتة. impediments حواجز أو ما يسمى معوقات. إذن هنا القدرة للشباب
بفضل الطموح والأمل والتفاؤل باش يحولوا الصعوبات، لأن الصعوبات جزء من الحياة، لا يمكن تجنب الصعوبات مهما فعلت. الصعوبات والمعوقات شيء ضروري في الحياة. into realistic opportunities، ما يسمى بفرص واقعية، وهذا هو الشباب الذي نأمل أن يكون. realistic opportunities and practical goals، أهداف عملية. كانت صعوبات، كانت معوقات، ثم بفضل المجهود الجبار وبفضل الأمل والتفاؤل والطموح تحول هذه الصعوبات إلى فرص واقعية وأهداف عملية. incessantly، باستمرار. incessantly ها هو هنا حال، وعوض استعمال conjunction بدينا بadverb وتعطي رونق في الجملة. incessantly they promote، الفعل to promote عزز. sustainable development، sustainable development التنمية المستدامة، يعززون التنمية المستدامة ديال الوطن. نعطيو مثال their commitment، الالتزام ديالهم. their commitment هو الالتزام. to fight against، إذن to fight against هنا مكافحة، يكافحون ماذا؟ adult illiteracy، أمية الكبار، الأمية illiteracy، هذا مشكل اجتماعي. is a convincing instance، مثال مقنع. وصلنا إلى الخاتمة. briefly، باختصار. it is obvious to state that، هذه دائما الإنسان يستعملها في أي مكان، ولكن أجمل مكان هو الخاتمة. it is obvious to state that، من الواضح أن نذكر بأن، من الواضح أن نذكر بأن the young generation، الجيل أو جيل الشباب، the young generation. هنا قمنا بما يسمى جملة اعتراضية، نريد أن نعرف، نريد أن نقوي كلمة the young generation، نريد أن نضيف شيئا ما ل young generation، ما يسمى the mainstay of any nation، الدعامة الأساسية لأي أمة. the mainstay شفنا في المقدمة أو في first، شفنا الكلمة اللي هي تسمى pillars. first هاي pillars. إذن the mainstay of any nation، الدعامة الأساسية لأي أمة nation. remains يظل، يبقى. إذن the young generation تبقى، تظل an irreplaceable driving force، قوة دافعة لا يمكن الاستغناء عنها. irreplaceable لا يمكن تعويضها ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي driving force، قوة دافعة في وقتنا المعاصر. إذن نتمنى هذه الفقرة حول الشباب أو خصائص الشباب تنال الإعجاب ديالكم، والإنسان يحاول ما يمكن، أو المتتبع أو القارئ بصفة عامة يحاول ما يمكن يفهم طريقة الكتابة، لأن الكتابة أو كتابة الإنشاء من أصعب الأشياء. لماذا؟ لأن لا يجب أن نكتب عشوائيا بطريقة عشوائية، ولكن يصعب الحال عندما نريد تطبيق القواعد والتقنيات التي تكتب أو التي يجب أن نتبعها في مادة الإنشاء، وهذه ليست بالسهل، ليست بالسهل. يجب على القارئ
أو المتتبع بصفة عامة أن يكون له رصيد لغوي، يكون له أن يتقن علامة الترقيم، أن يتقن الكتابة بأنواعها، وأن يحسن استعمال الكلمات في المكان الخاص بها. وهذا ليس مستحيلا ولكن صعبا في البداية، ولكن بالممارسة يصبح كل شيء سهل، كل شيء في المتناول. إذا نتمنى الله ينال الإعجاب ديالكم. درسنا انتهى الآن، أراكم في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا من فضلكم الاشتراك والإعجاب والتعليق والمشاركة. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو. Hi guys, welcome back to our channel English from A to Z with Mr. Aziz Zuhair. Before we begin, do not forget please to subscribe and share this lesson with your friends. Our lesson revolves about writing, and today we are going to deal with my favorite hobbies. As you know, writing is not that easy, and here we want to give a helping hand to students and to learners in general who want to improve their writing techniques, to have more ideas, and to enrich their vocabulary repertoire. So some students are going to find this topic very or a little bit difficult, but anyone who wants to improve his language or her language, he should make efforts in order to achieve his or her learning goals. So let's get started. My favorite hobbies. هنا سأتكلم عن هواياتي المفضلة. And when we speak about hobbies, there are a lot of hobbies, but I am going just to select 3 that I myself like or enjoy doing. First of all, or another thing to add, is that this is an essay, not a paragraph, and it is made of 5 paragraphs. Let's see the introduction. In today's fast and competitive world, it is indisputable that hobbies are an important gateway to psychological therapy, personal evolution, and economic growth. Interestingly, they are a favorite pastime enjoyment in our human life, thanks to a countless number of benefits. In this regard, I'd rather shed light on 3 main leisure pursuits that most hobbyists relish. In today's fast and competitive world, so here we speak about the word
as a place where there is competition. In this case, this phrase that I have begun or that I have used here to show that the world in which we live is not a comfortable place where everything is easy to achieve. You see, إذن في عالمنا أو في عالم اليوم السريع والتنافسي, in today's fast and competitive world, it is indisputable that هذه العبارة تعني لا جدال مما لا جدال فيه. Indisputable. It is unarguable. It is something that is taken for granted. Okay? We are certain of something. This is the meaning of indisputable. It is indisputable that hobbies are an important gateway. And here, gateway, it means in Arabic, bawaba, which means that hobbies, they are a means. They are a gateway to what? Number one, psychological therapy. And here I'm speaking about العلاج النفسي. Personal evolution, التطور الشخصي. And economic growth, النمو الاقتصادي. Which means that hobbies, they play a crucial role in human life. It has, or they have, a lot of benefits, but these are just three important ones that I have mentioned in the introduction. Interestingly, يعني المثير للاهتمام. And إذا أردنا أن نبدل أو نغير هذه الكلمة يمكن تعويضها ب it is interesting that. So we use it here as an adverb. And don't forget, in refined literary writings, it's better, or some writers all over the world do not use just linking words that you know or that you are familiar with, but they use adverbs, and these adverbs, they serve as linking words. They are a favorite pastime, enjoyment in our human life, thanks to. Favorite pastime, enjoyment. Enjoyment means المتعة, الاستمتاع. Thanks to, بفضل. Thanks to. Always it should be followed by a noun. And this noun, it should be positive. It should not be negative, because we use because of and its sisters when the noun is negative. What comes after thanks, because of, it should be negative. But what comes after thanks to, it should be positive. A countless number of benefits. عدد لا يحصى. Countless number. عدد لا يحصى. Benefits. الفوائد. Advantages. Merits. Etc. In this regard, إذن هذه أداة ربط، أو بالنسبة لمعظم الطلبة الجامعيين, in this regard we can call it transition. So we have different words: connectors, transitional devices, transitions, linking words. I'd rather, it means I prefer.
And when you use I'd rather, I'd means I would rather. When you use I'd rather, you should use after it infinitive verb. To shed light, أسلط الضوء. أفضل أن أسلط الضوء, shed light, on 3 main leisure pursuits. 3 أنشطة ترفيهية رئيسية. 3 main leisure pursuits that most hobbyists. Hobbyist الناس الذين لهم هواية. People who have a hobby, we call them hobbyist, because here we have the word hobby, هواية. Hobbyist is the person who has a hobby. The verb to relish is استمتع. To relish means to find pleasure in something. It means to enjoy. إذن هذا فيما يخص المقدمة. إذن الموضوع سيكون أو المقدمة تشير إلى الكلمة القفل التي هي hobbies، ثم ما يسمى بالcontrolling idea. والهدف من الcontrolling idea دائما هو توجيه القارئ إلى الفكرة التي ستناقشها في العرض، وهي benefits. وعلاقتها مع 3 main leisure pursuits. سنناقش 3 هوايات، ثم سنعطي فوائد هذه الهوايات. First, reading on a wide array of topics is advantageous. سنتكلم عن المطالعة، عن القراءة، ولكن on a wide array of topics. مجموعة أو قراءة في مجموعة واسعة من المواضيع. On a wide array of topics means here we have diversity of topics. Okay? إذا اختلاف المواضيع. Is advantages. Advantages مفيد أو مفيدة. It comes from the noun advantage. هنا يجب الإشارة إلى شيء أساسي في كتابة مواضيع الإنشائية، هي هذه الكلمات first, second, third. They are obligatory. Why? Because they show to the reader this is the first paragraph, first, second paragraph, second, and so on. And I have started with a topic sentence. In every paragraph, you have to write a topic sentence, which means what are you going to talk about in this paragraph concerning the development. It is a source of immense inner tranquility and self-confidence. المطالعة منبع للهدوء الداخلي الهائل والثقة بالنفس self-confidence. هنا يجب أن نتكلم عن شيء جد مهم في كتابة الإنشاء، ألا وهي الجمل القصيرة. يعني في بعض الأحيان يجب أن يكون هناك اختلاف من حيث الجمل، ما يسمى simple sentence بالcompound sentence وبما يسمى بالcomplex sentence أو compound complex sentence.
هذه أنواع من الجمل يجب أن تكون متنوعة داخل الإنشاء. ولكن إذا أراد أن يكون الكاتب مقنعا عليه أن يعتمد على جمل قصيرة كي يتجنب الأخطاء. والدليل على ذلك هو استعمال أدوات الربط. أدوات الربط تعتبر هنا الفرامل التي تمنع الكاتب أو الطالب بصفة عامة أو التلميذ من كتابة جمل قصيرة، لأن عندما لا يكون هناك التمكن من اللغة من ناحية القواعد ومن ناحية عدة أشياء أو ميكانيزمات الكتابة، يصعب على التلميذ أو الطالب تجنب الأخطاء. من هنا ضرورة كتابة جمل قصيرة. Amazingly يعني والمثير للدهشة أنا أكثر من الادفيربs كأدوات ربط. Amazingly يعني والمثير للدهشة لأن amazing مدهش. It keeps one's mind healthy أي تحافظ على العقل بحيث يكون healthy صحي. young هناك شاب لا زال عقل طري fresh young. strong قوي. sharp حاد and active نشيط. هذه الفائدة الثانية للمطالعة. شيء آخر جد مهم هو تنويع علامة ترقيم. في البداية وضعت نقطة بعد self confidence. في الجملة الثانية وضعت ما نقول بالإنجليزية semicolon. يمكن أن أضع نقطة ولكن وضعت semicolon لكي أنوع علامة ترقيم داخل الفقرة. similarly وبطريقة مماثلة in a similar way it prevents cognitive decline التدهور الفكري أو التدهور العقلي as a person ages because it's a truth. When a person ages 90% his cognitive or her cognitive declines reduces or cognitive abilities reduce. So when you read always your cognitive decline remain, as I have said, healthy, etc. Besides, علاوة على ذلك بالإضافة it improves one's analytical and critical thinking skills. مهارات التفكير النقدية والتحليلية. Analytical it comes from analysis. Expands one's vocabulary stock. Vocabulary stock المخزون فيما يخص مخزون المفردات. The verb to expand يوسع, to enlarge, to widen, to broaden. These are all verbs that can substitute or that can replace the verb to expand. Enriches one's cultural horizons. الآفاق ثقافية. Cultural horizons. And you know the verb to enrich? يغني, يثري. And develops one's thoughts. Thoughts means ideas, الأفكار. And the verb to develop يطور, يحسن. إذن هناك تنوع في المفردات، تنوع في طريقة الكتابة، أن تنوع في أدوات الربط، وتنوع في علامات الترقيم. وهذا ما يعطي للفقرة
قوة وتشويق واستمتاع. Second، الهواية الثانية، هنا سنتكلم عن السفر. Travel is a psychological healer and an outlet for relaxation. So don't forget that when you travel, psychologically speaking, it's okay, it's perfect. And here we have healer, it's like we say therapy. علاج نفسي, psychological healer, علاج نفسي. An outlet, this is what we call it comes from the verb what we say to let out, متنفس, an outlet متنفس, for relaxation للاسترخاء. إذن السفر علاج نفسي ومتنفس للاسترخاء. دائما نعتمد على جملة قصيرة لكي نخبر القارئ بما سنتحدث عنه في الفقرة. Psychological healer and an outlet for relaxation. In all seriousness, بكل جدية. إذن كلمات الربط يجب الاعتماد عليها كثيرا. In all seriousness. Here I can use in all seriousness and I can change it using the word what we say seriously as an adverb. In all seriousness. A traveler, المسافر, can escape. The verb to escape, the verb to escape يهرب. Daily constraint. القيود اليومية, daily constraint. And increasing workloads, زيادة أعباء العمل. زيادة أعباء العمل. إذن لا ننسى بأن المسافر يتجنب أو يهرب من عدة أشياء، لأن السفر متنفس، وبالتالي القيود اليومية، قيود العمل، قيود الدراسة، وأعباء العمل، أعباء الدراسة التي هي في تزايد، يمكن أن يأخذ قسطا من الراحة بالابتعاد عن هذه الأشياء الروتينية. Strengthen family bonds. To strengthen يقوي الروابط العائلية. بالفعل عندما تخرج العائلة في نزهة أو في سفر أو تسافر، هناك ما يسمى بالالتحام، ما يسمى بتجديد الحالة النفسية، وبالتالي يكون هناك تآزر، يكون هناك تضامن، يكون هناك التحام بين جميع أفراد العائلة. Develops more understanding, more tolerance and more empathy. More understanding تفاهم أكثر. More tolerance تسامح أكثر. And more empathy تعاطف أكثر. فيما يخص ماذا؟ World cultures ثقافة العالم. إذن السفر نلتقي بأناس جدد، وبالتالي نغير أفكارنا، نغير مواقفنا، نغير عدة أشياء التي تكون عندنا، وبالتالي تكون هناك فوائد. More understanding, more tolerance, more empathy. Expand social network. Expand social network هذا ما يسمى ب to expand, it means to enlarge, it means to widen, it means to broaden. Social network and memories ذكريات، لأن السفر دائما عندما نسافر نستطيع بالتالي أن نحافظ على ذكريات عديدة ومتعددة. Increase a sense of mental well-being. الشعور بالرفاهية العقلية. Sense of mental well-being.
emphatically بالتأكيد. Emphatically, it comes from the verb to emphasize or to put an emphasis on something. Here is a quote مقتطف كقولة. Here is a quote by Saint Augustine. The word is a book. The word as a whole in general is a book, كتاب. And those who do not travel, أولئك الذين لا يسافرون, read only one page, يقرؤون فقط صفحة واحدة. من هنا ماذا نفهم؟ The word is a book, and in a book we have different pages, a lot of pages, and when you don't travel, you just limit yourself to one page, which means you are not going to benefit a lot. There are a lot of benefits, but you are going just to take just one benefit or nothing at all. Because when you read one page, it does not mean when you read many pages in one book. إذن العالم كتاب، والكتاب مكون من عدة صفحات، وبالتالي عندما تقرأ فقط صفحة واحدة أنت تحرم نفسك من عدة فوائد التي توجد في الصفحات التي لم تقرأ. Third, walking. And you know walking, what does it mean nowadays? Especially in our globalized world. In a word that I have said before, competitive. We live in a hectic world. Walking on a daily basis, يعني المشي يوميا on a daily basis. تمرين perfect. يمكن القول perfect, excellent, ممتاز. Perfect exercise, تمرين par excellence. Par excellence هنا البعض سيقول هذه كلمة فرنسية، وهنا لا يجب أن ننسى بأن هناك بعض الكلمات التي نجدها في الفرنسية ثم نبدأ نستعملها في الإنجليزية، وهذا ما يسمى عند الطلبة الجامعيين ب borrowing. لغة تأخذ من لغة أخرى بعض الكلمات ثم تستعمل في اللغة الأخرى. par excellence بامتياز. Studies الدراسات show that الإنسان دائما يجب أن يعتمد على بعض الدراسات، يعتمد على بعض الأسس العلمية لكي يظهر مدى تفوقه في المطالعة ومدى الإقناع الذي يجب أن يظهره لكي يقنع الناس. Studies show that this hobby strengthens our cardiovascular system. Cardiovascular system نظام القلب، وهنا المشي جد مهم لنظام القلب. Bones العظام، وmuscles العضلات. Furthermore بالإضافة علاوة إلى ذلك it improves تطور fitness الرشاقة اللياقة البدنية. blood بعض التلاميذ أو بعض الطلبة يقولون أو ينطقون هذه الكلمة بطريقة خاطئة blood no blood circulation الدورة الدموية. metabolism mood breathing and sleeping and stamina قوة التحمل. الكلمات الأخرى يظهر لي بأنها جد سهلة. mood المزاج، breathing التنفس. moreover it boosts. The verb to boost يعزز to enhance our immune system نظام المناعة.
immunity system. Lowers, the verb to lower is to reduce, to lessen, to make less our risk of heart attack and stroke. يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية أو السكتات الدماغية. stroke سكتة دماغية، وهذا أصبح منتشرا حاليا في وقتنا الحالي. الرياضة شيء مهم في حياتنا اليومية ولا بديل عن الرياضة. reduces our body fat دهون الجسم and extends our life span أو extends our life span. هنا نتكلم عن ما يسمى بطول العمر، يعني المشي الرياضة بصفة عامة تمدد العمر. likewise لها شرحين، الأول بالإضافة، والثاني تعني similarly بطريقة مماثلة، هي أداة ربط. it reduces المشي يقلل من التوتر stress anxiety القلق and depression الاكتئاب. الآن نصل إلى الخاتمة. all in all نستعملها فقط في الخاتمة. there is no wonder to deduce، لا عجب بأن نستنتج. الverb to deduce استنتج. another synonym to infer that hobbies الكلمة القفل يجب أن نجدها في الخاتمة. that hobbies allow يسمح. the verb to allow means يسمح أو تسمح لهوايات تسمح self exploration اكتشاف الذات. وبالفعل عندما تكون لنا هوايات أو هواية نكتشف أنفسنا. self enlightenment تنوير الذات، و self development تطوير الذات، لأن هناك عدة هوايات تساعدنا على تطوير أنفسنا. they are undeniably it means certainly في الحقيقة. a rich fountain ينبوع غني. بماذا؟ بالexcitement الإثارة. عندما نمارس هواية ما تكون هناك هواية excitement refreshment الانتعاش، لأن الإنسان يأخذ قسطا من الراحة وبالتالي ينسى ولو لبعض الوقت هموم الدنيا وأعباء العمل إلى آخره والمتاعب بصفة عامة. and زيل الحماس enthusiasm زيل. hence لهذا they offer hobbyists a great opportunity فرصة عظيمة to take a break قسط من الراحة. to take a break تأخذ قسط من الراحة. and forget the verb to forget نسي the worries هموم and hardships of living مصاعب الحياة، لكي ننسى هموم ومصاعب ومتاعب أو مصاعب الحياة بصفة عامة. إذن نتمنى أو أتمنى بأن يكون هذا الموضوع يشفي أو يروي عطش مجموعة كبيرة من المتتبعين،
لأن كتابة الإنشاء كما قلت سالفا ليس بالسهل، ليس بالسهل، ليس بالسهل. وبالتالي يجب على كل تلميذ أو طالب أن يطور مهاراته أو المهارات المتعلقة بالكتابة، لأن التعبير الشفوي فقط إذا كانت لك معلومات وليس هناك خجل يمكن أن تعبر، ولكن الكتابة تحتاج إلى ممارسة مكثفة، إلى وقت طويل من أجل الكتابة، والكتابة الراقية أو الكتابة الجيدة. Today's lesson is over now. See you in another video if God permits. Don't forget to subscribe and share it with your friends. Thanks for watching. Hi everyone. First, thank you so much for your support. Welcome back to our channel, English from A to Z with Mr. Aziz Zuhair. As usual, I want to share my knowledge and experience with you. Today's video is going to be very helpful. For sure, you are going to enjoy it. Before we begin, do not forget please to subscribe and share this lesson with your friends. Let's get started. Our lesson revolves about writing. التعبير الكتابي. عنوان هذا التعبير الكتابي: What do you enjoy doing on Sundays? ما الذي تستمتع به القيام به أيام الأحد؟ أو ما هي الأشياء أو الأنشطة المعتادة القيام بها كل يوم أحد؟ Sunday is a special day in Morocco. Personally, I don't study because it is a national day off. In this day, I prefer to do several activities. In the morning, I go to the park or forest to practice jogging in the open air. In fact, physical exercise is important for health. Besides, I play soccer with my friends because I am fond of this popular game. When I return home, I take a warm shower and have breakfast alone. In the afternoon, I usually have a short nap to refresh my mind and body. After the prayer, I spend some time with my family because it is good for my social life. We enjoy having our popular beverage, a cup of tea. We also eat some sweets and some cakes and some cookies. When the weather is rainy, I stay at home to read as usual. I have a passion for reading short stories or magazines. In the evening, I do my homework until 9 o'clock. Afterwards, I have dinner. Meanwhile, I converse with my parents, brothers, and sisters. We exchange views about different topics, such as politics, art, economy, trade, and sport. Then I go to bed at 10:30. In short, Sunday is a good opportunity
and a break from monotony, boredom and stress. الآن سنتطرق إلى شرح بعض الكلمات أو بعض الجمل. Sunday is a special day in Morocco. A special day يوم خاص في المغرب. الأحد يوم خاص في المغرب. Personally شخصيا عندما نريد أن نعطي رأيا ما، وهذا الرأي إما أن نعبر عنه بهذه الكلمة personally أو in my opinion إلى آخره. Personally, I do not study because it is a national day off. The verb to study درس because لأن a national day off يوم عطلة national وطني. a national day off يوم عطلة وطني، لأن يوم الأحد لا ندرس ولا نعمل. معظم الناس لا تدرس ولا تعمل يوم الأحد. In this day في هذا اليوم أي يوم الأحد I prefer to do several activities. The verb to prefer أفضل، و le verbe to do أقوم. several activities عدة أنشطة أو العديد من الأنشطة. إذن في هذا اليوم أفضل القيام بالعديد من الأنشطة. هنا ارتأيت أن أقسم هذا الموضوع إلى 3 أشياء خاصة بالزمن، ألا وهي in the morning في الصباح، in the afternoon في ما بعد الظهيرة يعني عشية، in the evening في المساء، حتى يتضح للمتتبع معظم الأنشطة التي أقوم بها في هذا اليوم يوم الأحد. In the morning I go to the park or forest to practice jogging in the open air. The verb to go ذهب. The park الحديقة. Forest الغابة. The verb to practice أمارس. مارس يمارس. Jogging الجري البطيء، الركض. In the open air في الهواء الطلق. في الصباح أذهب إلى الحديقة أو الغابة لأمارس الركض في الهواء الطلق. In fact, physical exercise is important for health. In fact في الحقيقة في الواقع. Physical exercise التمارين الرياضية. التمارين الرياضية is important for health مهمة للصحة. health الصحة. Besides بالإضافة I play soccer. The verb to play لعب يلعب. soccer football كرة القدم. soccer كلمة يستعملها الأمريكيون. football كلمة يستعملها
البريطانيون. Soccer is an American word. Football is a British one. With my friends because I am fond of. هنا يجب الانتباه لهذه الكلمة، حرف جر، لا نقرأها off بل نقرأها of. I am fond of. fond of مغرم ب أو مولع ب. بماذا؟ This popular game. هذه اللعبة game لعبة شعبية، لأن كرة القدم لعبة شعبية. When I return home. when عندما. The verb to return رجع مرادف للفعل to return to come back. to come back. When I return home عندما أرجع إلى المنزل I take another verb to take أخذ. I take a warm shower. a warm shower دوش دافئ. warm دافئ. and have breakfast alone. The verb to have هنا أتناول. أتناول الفطور breakfast alone منفردا. هناك فرق. هذه الكلمة جد مهمة في الإنجليزية. alone ليس معي شخص آخر، منفرد. والكلمة التي تشبه هذه الكلمة ما هي التي أو هي lonely. lonely تعني وحيد، يعني منعزل، لا يميل إلى بأن يكون ذا صلة بالآخرين، هو يميل إلى العزلة. عندما أرجع إلى المنزل آخذ دوش دافئ وأتناول الفطور منفردا. الآن سننتقل إلى ما بعد الظهيرة. In the afternoon ما بعد الظهيرة I usually have. usually غالبا كما سبق ذكره في الدروس السابقة. قلت بأن usually دائما تعطينا 75%. have a short nap مرادف للshort nap a short sleep، معناها النوم الخفيف، غالبا ما تسمى بغفوة قصيرة. غفوة قصيرة تكون بعد وقت الغداء. تو هذه الكلمة درسناها في الدرس الماضي. تو لكي. لكي to so as to in order to. refresh. the verb to refresh انتعش ينتعش. إذن to refresh my mind العقل عقلي وبدني يعني جسمي. In the afternoon I usually have a short nap to refresh my mind and body. في وقت ما بعد الظهيرة I usually have a short nap غالبا ما آخذ
غفوة قصيرة لكي أنعش عقلي وبدني. إذن هذه خاصة بفترة ما بعد الظهيرة. After the prayer، ما بعد الصلاة. the prayer، الصلاة. I spend، أقضي بعض الوقت مع عائلتي. I spend some time with my family because it is good، جيد for my social life، لحياتي الاجتماعية. social life، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي، وهنا يجب على الإنسان أن يخصص بعض الوقت للعائلة، وهذا الوقت يعتبر جد مهم بالنسبة لكل إنسان. We enjoy having our popular beverage a cup of tea. نستمتع بتناول المشروب الشعبي، والمشروب الشعبي في المغرب هو تي، الشاي. We enjoy having، نستمتع بتناول المشروب الشعبي كأس شاي a cup of tea. هنا من أجل تنمية الرصيد اللغوي نستعمل cup مع كل cup معناه كأس، ونستعمل هذه الكلمة مع كل ما هو دافئ أو حار hot. مثال a cup of tea، يعني المشروب الشاي هنا دافئ أو حار. بينما عندما أستعمل مرادف لكلمة cup a glass of lemonade، a glass of milk، يعني كأس حليب بارد، كأس ليموناد بارد. إذن a cup مع ما هو دافئ أو حار، a glass مع ما هو بارد. We also eat some sweets, some cakes and some cookies. Also هنا تعني أيضا. The verb to eat أكل. Some دائما تعني بعض الحلويات، some sweets، some cakes بعض الكعك، and some cookies بعض البسكويت. When the weather is rainy، عندما يكون الجو ممطرا، rainy ممطرا. the weather الجو أو الطقس. when the weather is raining I stay، أمكث بالمنزل، لا أغادر المنزل لأن الجو ممطر. لماذا؟ to، لكي to read، أقرأ. as usual كالمعتاد. when the weather is rainy I stay at home to read as usual. I have a passion for reading short stories or magazines. عندي شغف، لي الشغف a passion for reading، للمطالعة أو القراءة، short stories القصص القصيرة، or magazines أو المجلات. in the evening في المساء I do، the verb to do، يقوم I do my homework، تمارين المدرسية. I do my homework حتى 9. afterwards، إذن الكلمة يمكن أن نعطي مرادفا لها afterwards، after بعد ذلك، بعد after بعد afterwards بعد ذلك. I have dinner. إذن the verb to have أتناول dinner العشاء.
meanwhile في غضون ذلك في غضون ذلك I converse with my parents, brothers and sisters. في غضون ذلك في نفس الوقت I converse. To converse is a verb. To converse is a verb means to have conversation. أتحدث أتجاذب أطراف الحديث with مع والدي parents, brothers إخواني, sisters أخواتي. We exchange, the verb to exchange نتبادل. To exchange, we exchange views الآراء حول about different topics مواضيع مختلفة such as مثل politics السياسة art الفن economy الاقتصاد trade التجارة and sport والرياضة. Then مرادف ل afterwards after بعد ذلك I go to bed أذهب لأنام at 10:30 في 10:30. هذا ما يخص بفترة الصباح وفترة ما بعد الظهيرة وفترة المساء. الآن الخاتمة in short باختصار in short. Sunday is a good opportunity فرصة جيدة and a break استراحة. في المدرسة ما بين الساعة الأولى والثانية نأخذ استراحة a break from monotony الرتابة الروتينية boredom الملل stress التوتر. لأن يوم الأحد يوم استراحة يوم الابتعاد عن العمل وعن التوتر وعن الملل وكل ما يشكل نوعا من الرتابة للإنسان. إذن سأقرأ مرة ثانية من أجل الاستفادة. What do you enjoy doing on Sundays? Sunday is a special day in Morocco. Personally, I don't study because it is a national day off. In this day, I prefer to do several activities. In the morning, I go to the park or forest to practice jogging in the open air. In fact, physical exercise is important for health. Besides, I play soccer with my friends because I am fond of this popular game. When I return home, I take a warm shower and have breakfast alone. In the afternoon, I usually have a short nap to refresh my mind and body. After the prayer, I spend some time with my family because it is good for my social life. We enjoy having our popular beverage, a cup of tea. We also eat some sweets, some cakes, and some cookies. When the weather is rainy, I stay at home to read as usual. I have a passion for reading short stories or magazines. In the evening,
I do my homework until 9 o'clock. Afterwards, I have dinner. Meanwhile, I converse with my parents, brothers, and sisters. We exchange views about different topics, such as politics, art, economy, trade, and sport. Then I go to bed at 10:30. In short, Sunday is a good opportunity and a break from monotony, boredom, and stress. Today's lesson is over now. See you in another video if God permits. Don't forget to subscribe and share it. Thanks for watching. Good morning, my dear channel followers. English with Mr. Aziz Zuhair from A to Z. You are welcome to follow this video. Today, I want to speak about writing. This is a great opportunity for you to enrich your potential and improve your writing skills. Here is a sample to follow. The topic is, in the last years, women's conditions and roles have changed a lot in Morocco. At home, at work, in politics, etc. Write an essay about women's conditions and roles, both in the past and the present. So let's see the introduction. Moroccan women used to have limited roles because of male domination and cultural misconceptions. However, they have managed to become reliable contributors in various fields in recent years. In this essay, it is important to shed light on the following considerations: family environment, access to education, and citizenship rights. So what do we have in the introduction? We have two statements here. The first statement is that we speak about the first statement in relation to the past, because we used to express a habit in the past. So here it refers to the first condition related to women in the past. Then we use the linking word, which is however, to express contrast. So here in the introduction, we have the contrast between the past and we have the contrast between the present. And here in second statement, especially after however, we use the present perfect. And you know the present perfect, all the time it begins in the past and it refers to the present. It goes on till the present. And in this essay, we are going to discuss 3 points related to the past and the present. This is what we say. We are going to have a contrast in our essay. Let's see the first one, which means we are going to discuss family environment. First, the bulk of household chores was formerly a heavy responsibility. So please, concerning the first paragraph, try to write a topic sentence, which means you are going to speak about family environment. And when we speak about family environment here, we refer to the domestic activities that women used to work or used to fulfill every day. In most socioeconomic settings,
women were very busy. They worked for long hours without boredom, exhaustion, and complaint. So here we have one sentence. Both of them, they are linked with the use of colon. So the use of colon here serves to explain. It means that the second one, which is the work for long hours, explains the first one, which is in most economic settings, women were very busy. So this is the first one. Then we have a household chores and caregiving are striking instances. So here this is an example. In order to reinforce an idea, try to use an examples. So examples, they are very important in writing. Now we move to the second one. Especially, we refer to the present in contrast. So past and now present. Women's domestic burden has changed immensely, largely. As we often witness nowadays, hundreds of families hire maids, which means now they have maids at home. They fulfill and they work at home and they fulfill their daily needs. Hire maids to fulfill daily home tasks, which means activities, tasks. Besides, another idea that we are going to add, technology has facilitated their roles, fortunately. So here, concerning the second one related to the present, we have two sentences. The first one, we refer to the domestic burden, which means the activities that women have at home, and then we explain it using two ideas. The first one, they have maids at home, and number two, technology has played its role here. Then we move to the second one. So second, female education was inaccessible many decades ago. All the time we begin with a topic sentence, a short sentence, in order to preview the reader what you are going to talk about. They were not allowed to attend schools. So I explained this female education. In this connection, lack of education curtailed their full integration and active participation. It means that lack of education was an obstacle for women not to have full integration into society, and number two, they didn't have what we call active participation. They did not participate a lot. And where? In Morocco in general, and especially here in rural areas. Because, in rural areas, job opportunities are rare. They are scarce. Now we move to the present. On the other hand, there are more voices and actions that serve to empower women today, which means lots of people protest, lots of people complain, lots of people defend women's conditions. And there are lots of practical actions that serve to help women be empowered. Thus,
they get diverse job opportunities. And here I have given some examples of job opportunities like teaching, engineering, and medication. Why? Thanks to their abilities, qualifications, and skills, which means that women nowadays are not like their sisters in the past. Now they are educated, they are cultivated, they have abilities, they have qualifications, they have skills. So all the time there is an analogy, there is a contrast between the past and the present. Third, women hardly enjoyed freedom, autonomy, and decision-making within a family circle. So here we speak about some specific rights in relation to freedom, autonomy, and decision-making in the past. Because we use the verb enjoyed, regular verb. Indeed, they were subordinators, which means they depend on man. So they depended on man and they were not independent, autonomous, and subject to social restrictions, means they did not have freedom. On the contrary, related to the present now, they currently means presently, stand on an equal feet. They are the same, like men, like their fellow men. This is number one, equality. Moreover, they have full citizenship rights. Their rights, they have achieved them. Equally important, something that we are going to state, and it is the same concerning importance. They achieve recognition, which means now they become famous. They become people know their conditions. You can find them, for example, as teachers, as engineers, as lawyers. Then self-improvement, they have improved themselves, and at the same time they assert, they prove that they deserve what they have now. In manifold fields, in different domains, despite the increased pressure they undergo, which means there is pressure. There are some people who are against them, and despite this, they have achieved a lot of things in their lives. Overall, now the conclusion. Women have been facing several obstacles in Morocco. So here we use the present perfect continuous, have been facing, which means that it is a long action, because here we focus on the duration, and it begins, or it began in the past, and it goes till the present. But they have succeeded in excelling, that is to say, they excel and participating in their society advancement and growth. So, please, when you want to have a good sample, number one, you should follow strategies and techniques related to writing skills. You should have a topic sentence, and you should know how to write supporting sentences, that you say how you are going to convince the reader.
And number 3, you should not forget the conclusion, because this is an essay. We speak about introduction, we speak about the body, and we speak about the conclusion. Okay, concerning the body, in each paragraph, we begin with a topic sentence, which means the main idea of each paragraph. Concerning paragraph, we speak about the body here. 3 paragraphs, the first and second and the third. Okay, also, you should use linking words. For example, in contrast, thus, on the other hand, indeed, equally important, moreover. And number 3, don't forget transitions. First, second, third. Overall, they are very important. And the last technique that you should use, please pay attention to punctuation. Don't forget that punctuation is the art of writing. If you know how to use punctuation rules or marks in your writing, believe me, you are going to have a good mark. So these are the elements that you should focus on every time you want to write. Techniques and strategies of writing, the steps that you should follow. Then try to use linking words. And then you start to use transitions in order to enumerate your paragraphs. This is the first paragraph, the second paragraph, the third paragraph, especially related to the body and the conclusion. And then give examples to reinforce your ideas and to convince your reader about the importance of what you are writing. And then don't forget punctuation. It is really very important. So this is just a sample to follow, okay? And to enrich your vocabulary and to know these techniques that students should follow in writing. The writing sample is over now. See you in the next video. Thanks. Hey, ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي. Assalamu alaikum. Welcome again, my dear channel followers. Today I want to speak about an important baccalaureate exam section. I'm sure you know it. It's writing. As you know, writing has 2 sections. The first one is called the task number 1. And second is called task number 2. Here, we are going to focus on the first task. Maybe you know there are some differences between the first task and second task. The first task is most of the time short. It doesn't need to be long. And it has some strategies and techniques that a student should follow. Concerning the exam, you are given the first sentence, which is called the topic sentence. Here, it is written in green. I'm happy with my school, but I think it still needs some improvement. إذن هذه ما يسمى بالمقدمة، وهذا ما يعطى يوم الامتحان. إذن نحن مطالبين بأن نعطي رقم 1 ونعطي رقم 2 ونعطي رقم 3. هذو ما يسمى ب les arguments. إذن لأن
في السؤال اللي معطينا في التوبيك سنتنس اللي تسميوه المقدمه، معطينا لو موكلي رقم 1 هو ماي سكول، والموضوع ديالي خصو يمشي شنو هما الامبروفمنت، يعني شنو هما المسائل اللي خصنا ندخلو باش نحسنوا تولي المدرسه او مدرسه جيده. اذا رقم 1 first we need a multimedia room. اذا لو موكلي هنا او الكلمه القفل هي multimedia room to help us do our research project. حاول دائما التلميذ خصو يحاول دائما يكتب جمله، ما يدير لا ادوات الربط لا حتى شي حاجه، يحاول يكتب جمله واحده، يعطي بريميرمون ويحاول يكتب جمله واحده، لان هذا قلت لك من البدايه موضوع اللي تيكون قصير، اذا ما يمكنلكش تطول، ما يمكنلكش تحلل بزاف. رقم 2 it is actually important to have a well furnished library that can help students enrich and deepen their knowledge. إذا لو موكلي هنا a well furnished library. بالنسبة للرقم 3 third instead of moving elsewhere it is advisable to have a spacious playground for educational training in order for students and teachers to save both time and energy. إذا الكلمة القفل هنا تدور حول a spacious playground for educational training. إذا هادو 3 ديال لي زارغيمون اللي كل طالب خصو يعطيهم، ما تعطيناش وحده وما تعطيناش جوج، نقدر نقول لك تقدر تعطي 4 ولكن حاول في هذه الحاله الوقت ما تيكونش عندك، اعتمد على 3 دائما. it is safe الا عطيتي 3 عطيتي 4 يمكن يضيع لك الوقت لان تلقى صعوبات في الكتابه، وما تعطيش واحده ولا جوج باش ما يكونش عندك خلل في التوازن لو باراليليزم. هنا خصنا نردوا بالنا لواحد الحاجه very important اللي هي هذه الجمله بالضبط all in all my school can be a better educational institution if these basic changes are practical. إذا هذه ما تتعطاش يوم الامتحان، ما تتكونش ما معطيالكش في الورقة. إذا حنا باش يكون عندنا a complete paragraph we need topic sentence اللي هي مكتوبة بالخضر، 3 arguments اللي هما first second third، و conclusion اللي هي تتبدا بالترانزيشن اللي هي all in all. اذا حاول دائما تعطي كونكلوزيون باش الموضوع ديالك يكون كومبلي، والا نقصتي ما كتبتيهاش ربما تاخذ 2 نقاط، ربما تاخذ 2.5، ربما تاخذ 1.5 على حسب شنو عندك. اذا هذا النوع ديال المواضيع تيكون سهل بالنسبه للدراري ديال البكالوريا. علاش؟ لانه ما تيطلبش واحد الجهد كبير، والمواضيع في حد ذاتها اللي تيعطيوها فقط سهله باش التلميذ يقدر يحصل على نقطه جيده، لان في السابق كان موضوع واحد عليه 10 نقاط، دابا ولا الموضوع هذا تاسك 1 عليه 4 points، اذا 4 نقاط. اذا الانسان يحاول يدير مجهود ياخذ فوق جوج وسهل، فهمتيني؟ ما تيطلبش شي حاجه اللي نقول لك خصك دير بزاف د الحوايج، لا نحاول ما امكن نعتمد على ترانزيشنز اللي هما first second third all in all. تيعطوك التوبيك سنتنس اللي هي مكتوبه بالخضر، انت خصك تجيب وحده اخرى في التالي اللي تتسمى ريورد توبيك سنتنس باش يكون تناسق وتناغم ما بين توبيك سنتنس وريورد توبيك سنتنس. وثلاثه لي زارغيومون اللي تكون عندك سميه، ما تعطي لا اكزامبلز، ما ديرش لينكين ووردز في هذه الحاله هنا لينكين ووردز، وما ديرش ما يسمى بالاكزامبلز باش ما تيوليش طويل، لان خصو يكون في حد ذاته قصير، لان this is what we call a short paragraph. اذا تنتمنى على الله تكون هذه المسائل اللي عطيتكم وهاد الاستراتيجيز وهاد التكنيكس يحاول الانسان دابا يتبع بهذه الطريقه هذه، وطريقه سليمه. علاش؟ لانك الكتابه الاكاديميه تعتمد على هذه المسائل، فهمتيني؟ لان اول حاجه الذي يتناقش معك تيشوف الطريقه كي درتي كتبتي.
ومعظم الطلبه او التلاميذ في وسط الاقسام ما تيخدموش معهم الاساتذه بهذه الطريقه هذه. اذا يحاول ما امكن الانسان هالنموذج هذا ويتبع بهذه الطريقه هذه، فهمتيني. والمسائل اللي قلت لك دير حطها بحال دابا first second third و all in all هادو تيتسموا transitions. دي must be there. topic sentence تتعطالك ريور topic sentence خصك تجيبها معاك. اذا شنو غادي تعطي الفيرست argument, second argument, third argument plus the conclusion reward topic sentence. اذا الا قللتي من الاخطاء ومشيتي بهذه الطريقه هذه، فهمتيني، ماشي ضروري تكون عندك الكواليتي في الكونتنت، يعني المضمون يكون فيه ان كاليتي مجهده، لا، عادي زيدي عادي شنو بغيتي المدرسه ديالك، شنو هما التحسينات اللي تبغيهم يدخلوا على المدرسه ديالك. اذا سير بهذه الطريقه هذه، فهمتيني. وهذا اول نموذج اللي عطينا، ومازال تشوف نماذج واحده اخرى اللي غادي تحاول ما امكن تطور لك المهارات ديالك، وغادي تكون النتائج ان شاء الله في المستقبل افضل. اذا thank you so much for your attention and for your consideration. اذا قبل ما تخرجوا دعمونا باللايك ديالكم، ومرحبا بالاقتراحات ديالكم والنصائح، وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. Good morning, my dear channel followers. English with Mr. Aziz Zuhair from A to Z. You are welcome to follow this video. Today, I want to speak about writing. This is a great opportunity for you to enrich your potential and improve your writing skills. Here is a sample to follow. So the topic is the following. Technology has improved human life conditions in several fields. Write a well-unified, coherent essay about the most significant advantages of technology. So, there are some keywords which are very important in this statement. The first is technology, and number two, improved, and number three, life conditions, and number four, fields. So these are the key words in this statement, which means that we are going to focus on them in the analysis. Let's see the introduction. It is globally indisputable that technology plays a vital role in human life. Indeed, it offers multiple benefits nowadays in diverse spheres. Thus, what are the most outstanding merits of technology? So concerning the introduction, we have three sentences. The first one is very important because we focus on the keyword which is technology. And number two, the second sentence, we focus on two keywords which are multiple benefits, and second one, diverse spheres. And then it's possible for you to use a question mark, okay, an interrogative sentence to preview the reader what you are going to talk about in the analysis, which is what are the most outstanding merits of technology, which means here the focus is on the advantages of technology. Concerning the first paragraph of the body, to begin with, human communication is accessible thanks to technological advancement.
this is the topic sentence. I mean that I'm going to talk about communication in this paragraph. And it's a must, it's obligatory to use a transition which is to begin with. This is the first paragraph of the body. So you begin with this one. As our reality proves, technology becomes inexpensive, instantaneous, and efficient. So here, these are the characteristics of technology. Moreover, we are going to add another idea. Quality and service are unlimited, unprecedented, and matchless. This sentence, in relation to the first one, both of them speak about the characteristics of technology in the realm, in the domain of communication. How human communication becomes efficient and becomes inexpensive and becomes matchless. Then we give an example. So an example is very important in writing because it helps to convince the reader concerning a specific idea that you are talking about. So here we speak about the internet, and the mobile phone are striking instances. So how many sentences do we have in this paragraph? We have 3 sentences. 1, number 2, 3, plus an example. 3 sentences and an example. That is to say, 1 topic sentence, 2 statements, we call them supporting sentences, and then there is an example. Let's move to the second paragraph. As a second advantage, so all the time I have said you must use a transition. So this is secondly, information abundance is the outcome of sophisticated technology, to the extent that in this topic sentence we are going to speak about information abundance, which means we have a lot of information thanks to technology. In this regard, up-to-date technology makes the world a tiny village. So tiny means small, and we know this technology makes the world a small village. In fact, mankind can get informed about the latest current world news, follow international sporting events, discover foreign cultures along with civilizations, and acquire new languages. So thanks to technology, humanity in general has benefited a lot concerning these advantages in different spheres and different domains. And as usual, I have finished this paragraph using or giving an example. TV is a convincing instance. So I think that the strategy and the techniques how to analyze is clear, is obvious. To the extent we put the topic sentence, we reinforce it with some supporting sentences, and then I finalize my paragraph giving an example. Number 3, ultimately, this is another transition. Domestic activities used to be a female domain in the past. So this is the topic sentence, which means domestic activities are or were the task of women. Such household chores on daily basis were strenuous, effortful, and
tiring. So here I give the characteristics of these domestic activities in the past, and I have used 3 descriptive adjectives that show clearly that these activities were really very difficult. And then I give an example. For instance, housekeeping, laundry, and cooking. And they are and they were on daily basis, every day. In this paragraph, I have used the technique of contrast between the past and the present. So let us see the present. In our present age, indoor work decreases thanks to electronic gadgets, anything which is technological that we find at home. Electronic gadgets that prove so effective. So this is one statement. The result of this statement: they are time saving, we save enough time, and they are manageable, easy to use, and within reach. They are available, they are accessible, they are reachable. Then there is the example: the washing machine is a case in point. So all the time the same technique. In short, as another transition, there is no wonder to state that technology remains first and foremost a significant commodity in our current age, thanks to its diverse benefits in multiple spheres. So here just the key word which is here very important. Just the key word. It means here that in this case we have this statement. If I want to write another paragraph concerning another topic, and this topic it should be positive, I can change just the word technology, using for example sport, using for example the internet, using for example the mobile phone, okay, which means you manipulate words, you play on words. So now let me recapitulate things that you should pay attention to when you want to write an essay. First of all, follow the strategies and the techniques of writing an essay. And number 2, try to use transitions. I mean first, second, third, concerning the body. And then try to use keywords. They are here with a pink color. For example, as a result, in fact, in this regard, okay, moreover, indeed, thus, okay, these are what we call linking words that we use within the paragraph or each paragraph. And do not forget the last technique, which is examples. Try to give examples to convince your readers. So today's video is over. See you then in the next one. Thanks. Good morning, my dear channel followers. English with Mr. Aziz Zuhair from A to Z. You are welcome to follow this video. Today, I want to speak about an appealing book that is so interesting, so meaningful, and so impressive. Do not miss it, please. This is a great opportunity for you to enrich your potential and intensify your experience. Die Empty is the title of a book written by Todd Henry. It was first published in 2013. Actually,
The book is a motivational message. It is pregnant with so many implications, so many connotations, and so many interpretations. In a nutshell, the title is somewhat confusing and misleading at the first glance. Personally, it seems to me that it talks about the hereafter, worldly life worries, misdeeds, sins, and anything linked to the religious jargon. However, I was finally amazed by the real meaning of the book title. Die empty is an eloquent expression. It is a new and unique one as a whole. It runs against hollow and fake slogans, since it motivates people to fight a diversity of vices and defects, such as avarice, negativism, procrastination, snobism, egomania, boasting, and egotism. The book, in this respect, highlights some strategies and tips for moving from inspiration to action. It also targets the notion of building a meaningful life so that our souls arise and soar high. Therefore, it serves as a reminder to unleash the best of what we inherently treasure. Otherwise, we will die full and sealed, and we will be a delicious snack for earthworms. By the way, how did this inspiration arise? The author Todd Henry attended a business meeting. A USA director asked the audience, saying, "What is the richest land in the world?" One of them answered, saying, "The oil-rich Gulf countries," added, "the last diamond mines in Africa." Then the director commented, "It's a cemetery. The tomb is the richest land in the world." Here, it's worth of note that millions of humans have gone. They have carried so many valuable ideas that have not come to light so far. No one has benefited from them, except the cemetery in which they were buried. In this case, Todd Henry has been making every effort to impress people, to trigger them, to prompt them to empty their ideas and energies and turn them into tangible things before it is too late. Okay, the most beautiful of what Todd Henry has said in his book, Die Empty, is the following quotation: "Don't go to your grave with your best work inside of you. Choose to die empty." Excuse me, please. Do we always remember that death is predestined, unavoidable, and inexorable? For sure. One day we will divorce
all our properties involuntarily and against our will once for all. Haven't we perceived this hard truth yet? We will run out of anything, whether sooner or later. In this connection, time is finite and limited. So we have to make a worthy contribution to our parents, children, brothers, sisters, neighbors, friends, teachers, and world citizens as a whole. Have we ever thought that we have to cultivate a good mindset and the methods we need to maintain, to uphold, to boost, and to reinforce our happiness, our vehemence, our solidarity, our enthusiasm, and our devotion? It's time to push through our mental barriers and donate our best work every day. Why? To embrace lifelong growth and skill development. For this reason, we have to counter aimlessness and define as well as label our goals without ambiguity, without fear, and without hesitation. Please, we should bear in mind that there is good inside us. We should never conceal it. We should hand it down freely before we leave. If so, this is the right time to implement it, to spread it, and to offer it in a lavish way without any return. Your mind, please, here. The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, if the resurrection were established upon one of you while he has in his hand a sapling, then let him plant it. This is a great verse, really. Through this prophetic guidance, our fundamental motto in life should be giving, selflessness, and sacrifice for the sake of others, even in the most difficult situations. We do not know when the deadline will expire. In the same vein, planting is a symbol of goodness, fertility, and abundant growth. The invitation here is open to everyone. Instead of cursing the darkness in which we have been staying for decades, let every one of us light a candle. I underline this word, I stress it. Light a candle in his or her surroundings. I cannot find any excuse for anyone who saves knowledge or effort that can displace the rubble of ignorance. Hence, we have to take the initiative now and post something useful on our Facebook pages or any social media platform. Now, let me remind you and me of some good deeds that can be offered to humanity instead of standing still without the slightest move or transfer. The list goes on. Yet, let us make our own to make a difference and die empty. First, participate in volunteer work. Second, establish a reading club. Third,
teach people a new language. Fourth, educate children to protect the environment. Fifth, advise an addict to divorce anti-health habits. Sixth, participate in illiteracy reduction campaigns. Seventh, give charity, even a little. The last one, sponsor an orphan. These are just examples that a person can do. Imagine how much benefit we would increase if we shared useful information about a book we have read, a life experience we have gained, a meeting we have attended, or a volunteer work we have done. Don't you see, this can be the beginning of the transition from the trough of backwardness to the space of progress? On the whole, we all weigh thousands of tons of good, but unfortunately, we give just a little. Are we ungenerous? If so, how can we be God's successors and representatives on earth? This is the question for all of us to answer. Thanks. هاي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابونوا عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي. Good evening. Welcome again, my dear channel followers. English with Mr. Aziz Zuhair from A to Z. Today, I want to speak about an important baccalaureate exam section. It is writing. As we know, we have seen the first task. Now, we are going to see the second task. The question or the statement. You noticed that your neighborhood is dirty. So here, your neighborhood is dirty. These are the most important words. Neighborhood, dirty. All right? An article for the local newspaper. In this article, you are going to give us some ways, some solutions, some practical steps to keep your neighborhood clean. So, which means that you are going to do some activities. These activities, they can help your neighborhood to be changed from a state of dirtiness to a state of cleanliness. So here is the analysis sample. Let's see the introduction by itself. It is actually a precious opportunity for me to participate in the local newspaper to show that community involvement is
crucial. Accordingly, I'd rather suggest some effective ways to make my neighborhood dirt-free. So the introduction is made up of two sentences. The first one, it starts from, it is actually till crucial. And second one, I'd rather till dirt-free. So in the first sentence, you write a sentence in which you specify to whom the article should be written. It's the local newspaper. Here is an example. And in this sentence, you express what we call community involvement. How can people, how can neighbors, how can residents that belong to a specific community help in doing something? Okay? And in second sentence, you refer to the question that you have, to what you are required to follow. Here, we are going to suggest some ways. Why? In order to make my neighborhood dirt-free. I mean clean. Number 2. The body. So the body is going to be, or to have, 3 arguments or 3 suggestions according to the topic. The first suggestion, the second suggestion, and the third one. Let's see the first suggestion. Planting trees and flowers are a valuable step. So here it's a sentence, which means concerning this sentence, I want to preview my readers that I'm going to plant trees and flowers. This is the first step. They can embellish. They can embellish the space. So here the verb to embellish means to beautify, to decorate. They can embellish the space, produce oxygen. You know that trees and flowers, plants in general, they are oxygen providers, and absorb carbon dioxide from the air. So here, what we say, these are the advantages of planting trees and flowers. Why do we plant trees and flowers? Okay, so this is the answer. They can till the air. They can embellish, they can produce oxygen, and they can absorb carbon dioxide. What is the result? Hence, this local area means my neighborhood where I live can be bright, and it can have what we call a welcoming state, a welcoming quality. Why? Because my neighborhood becomes or can become very attractive, very appealing, very welcoming, and at the same time refreshing. The moment you set foot in this place, you become refreshed. So the first step or the first suggestion
we have 3 sentences. The first suggestion, which is planting trees and flowers. Then I give why they can embellish the space and this is why, the reason why, or the reasons why you are going to plant trees and flowers. And number 3, the third sentence is a result. How does my neighborhood become? It becomes bright, welcoming, and refreshing. Number 2, the second suggestion. Volunteers should collect garbage. So here I'm going to talk about garbage collection. Means you speak about litter, trash. Indeed, trash is an eyesore. It's something that harms the eye or the eyes. Why? Because we have colon, punctuation. Why? Colon here, it replaces because. Eyesore, because. Or you put colon. It is harmful to people, animals, and environment. So here we discuss here the impact of garbage in a neighborhood. If that garbage is not collected, what are the negative effects on people, animals, and environment? Besides, neighbors should dispose of. To dispose of means to get rid of. Of what? Pets, waste. Don't forget that in any neighborhood we find cats, we find dogs, and cats every day they put their waste. That waste, if it is not gathered, if it is not collected, it will lead to some problems. What are they? The same. Waste, colon, to mean because. It can spread germs, bacteria, and diseases. So here, all the time, we speak about the negative impact of garbage in general. And the waste of pets itself is a kind of garbage. The third suggestion, murals and posters. Everything that we stick on the walls. You know, posters and murals, what you put on walls, are perfect message channels. So when you speak about a channel, like you say, DZM is a channel, embassy is a channel. So here, murals and posters, they send a message. This message is that the purpose of this visual, something that you see, visual communication, is a kind of communication between posters and people. So the purpose, the goal, the objective of this visual communication is to raise awareness, to make people aware of the impact of garbage and a lot of things that can be harmful to people, animals, and environment. To raise awareness, foster
foster. So here the verb to foster means to develop, to enhance, to improve, to ameliorate. Foster ethical practices, which means your behavior, what you do in your neighborhood is a kind of practice. This practice is related to what we call ethics. So ethics are some principles, some virtues that people abide by in order to live in harmony. For example, we speak about politeness, we speak about respect. These are ethics. The other one, ignite. So here to ignite is like you set a fire, but here it means you activate thoughts. So thoughts, sometimes they are dormant, they are latent, but when people behave in such a way which is very, very beautiful, such atmosphere ignites thoughts, activates thoughts in order people can give a lot of their efforts and help in the cleanliness of their neighborhood. Thoughts means ideas, and intensify collaboration. So collaboration becomes more and more. When we speak about collaboration, we mean that there is cooperation, there is collective work, there is teamwork. One helps the other, and vice versa. So these are three suggestions that can help my neighborhood to be clean. Now the conclusion. Overall, it's vital that the residents, those who live in a neighborhood, the residents of my neighborhood should abide by. The verb to abide by means to adopt. You try to practice something because you believe in its function. You believe in it as something good. Abide by this joint effort. So the effort is not going to be of one person, but it should be collective, joint effort. It's collective. All the inhabitants of that neighborhood are going to help each other to work together for the cleanliness or for achieving the cleanliness of their neighborhood. By this joint effort, and then appreciate. They are going to know the value. They appreciate its cleanliness and beauty. The neighborhood or my neighborhood is going to be clean, is going to be beautiful. Thus, you end up or you finish your article with a sentence like this. Thus, I wish, and you have studied wish in baccalaureate, but just not with would plus infinitive. So would plus infinitive related to wish, it means that something, it's a future possibility. It can be achieved, it can be realized. Thus, I wish this modest article would gain readers' approval. Approval means here satisfaction. People, when they read this article, they are going to be happy. They are going to be satisfied. Now, let me try to speak about some elements that must be in your writing. Number one, first, second, third, overall. These are
obligatory. Why? Because they serve to enumerate each argument alone. The first argument, second argument, the third argument, and then the conclusion. This is what we call a rewarded topic sentence. Then we speak about these words. Accordingly, hence, besides, thus. These are what we call linking words. They are transitional devices. When you want to write a paragraph, an essay, an article, whatever you like, you should use linking words because they serve to reinforce what we call coherence, and then your paragraph looks very beautiful. Number 3, that students should apply in their writing is punctuation. Please, sometimes we come across certain paragraphs, you begin with capitalized and you finish with full stop. From the beginning till the end, it's not good. It's not good. If you want to have more marks, you must apply and use punctuation in your writing, because punctuation itself is an art. And here you are an artist. You as a writer, you are an artist. Try to beautify your paragraphs, your writing in general, and give it to the readers in order they can cherish it, they can like it, they can admire it. Let me speak about some examples here. I'm going to speak about the first one, which is this one. Volunteers should collect garbage. Indeed, trash is an eyesore. So here we have colon. It serves to explain, and it can replace because when you want to write, it's not, what do we say, artistic. It's not beautiful. It is not good all the time to write because whenever you want to explain because the reader is going to feel a kind of monotony, a kind of boredom, a kind of routine. So when you change, sometimes I put a linking word, sometimes I put colon. To mean you show to the reader that you have certain strategies, you have certain writing techniques that you focus on, and then I'm sure the teachers here who are going to correct your papers, they are going to cherish and to like such techniques, especially punctuation, because rare are students who use it. Another one, it's here. Neighbors should dispose of pets' waste. Why? Colin, why? Because it can spread. Because it can spread. You see? So sometimes I put because and sometimes I put colon. Another thing to speak about it is to raise awareness, foster ethical practices, ignite thoughts, and intensify collaboration. What do we call this? Especially when we have listing. For example, you say, I study Arabic, mathematics, and biology.
So here, when we have a list, you try to put comma after each one. Why? Because you have 1, 2, 3, 4, and so on. To recapitulate, this is just a sample. It depends on the writer's competence and performance. Okay, so there are some students who are going to see or to judge this writing as difficult, but maybe you can write something which is very easy and it can have a good content. But don't forget that levels, they vary from one person to another. You can write in an easy way. Someone else can write in a difficult way concerning techniques, and from time to time, new words. It depends on your vocabulary and it depends on your strategies and techniques. So don't forget, linking words, first, second, third, overall. Don't forget linking words, and don't forget punctuation. So I wish that you would enjoy this type of writing, and anyone who has any remark, you are welcome. You are welcome, and then I can reply. So thanks for you watching, and see you in another video. Thanks. هاي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابونو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي.